Olá, boa noite. O meu nome é João Diogo Ramos. Este é o quinto aniversário do Museu Lourdes AX. Mais ou menos, era o que estavam à espera de ouvir, não era? Mas hoje não é o João Diogo Ramos que apresenta o evento. Sou eu, meu nome é Hugo Pinto, alguns de vocês já me conhecem por causa dos temas do hardware e da preservação do hardware no museu. E hoje decidimos ter uma dinâmica um bocadinho aqui diferente, em que vou ser eu que vou ser o mestre de cerimónias durante esta noite e o João Diogo Ramos vai nos apanhar aqui aos pedacinhos para, obviamente, ele nem ele poderia estar calado, para discutir connosco como é que correu este aniversário do museu e o que é que nós vamos fazer ao longo da noite. Epá, a ideia é ser um bocadinho diferente, é ser também um bocadinho dinâmico e trazer pessoas novas para o stream e falarmos um bocadinho das atividades do museu, quase que num conjunto de amigos que somos em conjunto. No entanto, queria, antes de mais nada e antes de vos sequer passarmos para as agendas e tal, falar-vos um bocadinho do que é que vamos fazer hoje, ok? E portanto, primeiro, basicamente, a nossa ideia é. Durante a primeira parte, vamos ter duas partes do nosso evento. A primeira parte, vamos falar basicamente do que é que fizemos neste ano. Portanto, vamos ter uma introduçãozinha. Faço-vos aqui agora uma introdução da nossa parte. Temos a seguir uma participação do município. No entanto, vamos passar o ano em revista. Vamos falar de algumas coisinhas que fizemos ao longo do ano e, sobretudo, daquelas que nos têm sido mais visíveis e têm sido a face mais visível das participações do museu. O museu tem tido uma série de participações em eventos e, sobretudo, numa joint venture que temos com a MF Gaming, no nosso Street Gaming, no qual temos contactado com muita gente e, portanto, vamos falar um bocadinho dessas experiências e vamos falar do Game of the Year e vamos daí discutir um bocadinho uma série de jogos que têm sido relevantes no último ano e em que nós temos estado com especial atenção porque podem vir a ser interessantes para o Game of the Year do próximo ano. E se calhar o André vai-nos falar um bocadinho do Game of the Year do próximo ano. E temos uma primeira parte que é, sobretudo, pensada naquilo que nós em Portugal estamos mais habituados a ver no museu. Depois temos uma segunda parte. Essa segunda parte é feita na língua inglesa e em que fazemos um mini recap, um mini recapitular daquilo que dissemos na primeira parte, bem como um mini recapitular do próprio ano. Falamos um pouco mais para fora e fazemos um pouco mais um recapitular das coisas que são mais visíveis no museu, na sua vertente mais internacional, seja porque participámos nelas, seja porque o museu naturalmente expande para o universo da língua inglesa com a interseção com a família Sinclair e com a interseção com a presença do Crispin Sinclair, que vai estar connosco de forma telemática, mas também com a participação na exposição enorme que tivemos ao criar, conjuntamente com a Galgo Filmes, o Timex Revolution, e em que, na verdade, se abriu toda uma porta de memórias e de ligações do universo da produção dos computadores Timex em Portugal. Finalmente, temos aí umas coisas giríssimas com o Scottish Games Talks Live, com o Colin McDonald, que nos vai juntar e que vocês não conhecem, mas que tem uma história divertidíssima para nos contar. E depois fechamos em chave de ouro com um evento que temos montado internamente, recorrentemente, com a equipa do Diogo e do Jorge, que envolve o Lourdes X Gaming e os eventos de jogos, nos quais vamos querer aproveitar para vos dizer, juntem-se a nós, para não serem sempre aquelas mesmas pessoas a jogar. Não é que elas não se divirtam sozinhas, mas tem que, na verdade, nós gostamos é de ter mais gente a jogar connosco. E basicamente é esta a ideia, portanto, parte um em português, começa agora, parte 2 em inglês, daqui a uma horinha e meia, nós vamos tentar não nos atrasar muito, até porque eu estou 4 horas à frente da hora portuguesa, portanto, estou a fazer-vos esta apresentação a partir das Arábias, e, portanto, isto significa que, para mim, estamos a falar de um evento que começa da meia-noite e meia, provavelmente até às 3 e tal, 4 da madrugada, e, portanto, queria muito, muito, muito garantir que a gente tem aqui uma pontualidade quase britânica. E é mais ou menos isto. Portanto, esta vai ser a nossa agenda. E como veem, apesar de eu querer fazer aqui uma mini abertura para vos introduzir ao tema, a verdadeira e derradeira abertura não podia não ser senão da principal parceria que o museu na verdade tem, que é a parceria que nos dá lugar, que nos alberga desde o início da presença contínua do museu num espaço físico, e que é o município de Cantanhede. E para isso eu gostava de chamar aqui ao stream o Dr. Pedro Cardoso. Ele tem uma mensagem gravada especificamente para nós, em que ele fará o próprio balanço da colaboração do município com o museu e em que eu gostava agora de pedir aqui ao Diogo, Diogo, bora, bota lá, meta a VT, cara, como dizem no Brasil, para, para nós ouvirmos o Dr. Pedro a falar um bocadinho, ok? É isso. Boa noite.
É uma honra e um gosto imenso, em nome do município de Catanhedo, participar na celebração do 5º aniversário do Museu Lourdes X, uma instituição única no panorama cultural e tecnológico da nossa região e do país. Em plena pandemia, num tempo de incerteza, mas também de esperança, no dia 17 de outubro de 2020, teve início este projeto muito especial, fruto de uma visão ousada e de uma enorme dedicação. E desde então tem vindo a afirmar-se como um exemplo de inovação e de paixão pela cultura tecnológica. Um filão que tem muitíssimo para explorar e que eu não tenho a mínima dúvida que vai continuar a dar muito, mas muito que falar no futuro. Este primeiro museu do mundo dedicado ao icónico computador que fez as delícias de tantas gerações e que marcou o início da generalização da informática de uso pessoal, foi criado também com o propósito de preservar a memória da computação e dos videojogos, dando a conhecer às novas gerações o papel que a tecnologia desempenhou na transformação da sociedade moderna. Quero começar por felicitar e agradecer ao João Diogo Ramos, mentor deste projeto, toda a energia, a criatividade, o conhecimento, a dedicação, o entusiasmo e a esperança que têm sido fundamentais para o sucesso do museu. O João transformou uma paixão pessoal num desígnio coletivo, numa missão, fazendo o Lourdes X um espaço verdadeiramente surpreendente de conhecimento, partilha e emoção. Felicito também os muitos entusiastas de todas as partes que têm validado este projeto e que se juntam à equipa, entre os quais académicos reputados e gente com uma carreira de prestígio precisamente nesta área. Deixo também uma palavra de reconhecimento a toda a equipa da Câmara Municipal pela forma empenhada em cooperar e continuar a fazer crescer este projeto. Juntos, vamos seguramente mais longe e o melhor está para vir. O município de Catanhedo orgulha-se de ter acreditado neste projeto desde o primeiro momento. Esta aposta reflete uma visão estratégica. Valorizar a inovação cultural e tecnológica como parte integrante da identidade do concelho. 5 anos depois, podemos dizer que esta aposta deu frutos. Muitos e bons frutos, de forma muito expressiva. O museu não se distingue apenas pelo seu valor patrimonial, cultural, histórico e científico, pela atratividade turística, pela dimensão museológica, mas também pela sua relevância educativa, constituindo um recurso essencial para as instituições de ensino e para a comunidade. O museu consolidou-se como referência nacional e internacional. Atraiu milhares de visitantes. Foi notícia em meios de comunicação de todo o país. E tem vindo a desenvolver parcerias relevantes com instituições de ensino, associações culturais e entidades ligadas à tecnologia e ao entretenimento digital. O Lourdes X tem mostrado que a cultura e a tecnologia podem caminhar lado a lado e que projetos locais, quando feitos com rigor, profissionalismo, visão, determinação e paixão, têm capacidade para gerar impacto global. E isso vê-se também pelo reconhecimento além fronteiras. O museu prepara-se agora para estar presente em 2026 na Escócia, em eventos ligados à indústria de videojogos e à preservação tecnológica, resultado do contacto com visitantes internacionais que ficaram impressionados com o trabalho desenvolvido em Catanhedo. Tudo isto demonstra que esta parceria entre o município e o Lourdes X é mais que um investimento cultural. É um investimento em conhecimento, em educação, um investimento no futuro. O museu é hoje um espaço vivo, interativo, aberto à comunidade e às escolas, onde se cruzam gerações e memórias. É um lugar de inovação, de conhecimento, de formação, de criação. É um lugar onde a tecnologia se transforma em história e a história se transforma em inspiração. E é por isso que este 5º aniversário é também uma oportunidade para olharmos em frente, para projetarmos o futuro. Se o caminho andado é surpreendente, de facto, o muito que falta andar é desafiante e vai exigir de todos muito, mas muito mais e muito trabalho. Como o João Diogo Ramos diz, o caminho que importa é o que temos pela frente.
Estamos preparados, estamos determinados a prosseguir. Que este novo ciclo, até 2026, seja marcado por mais passos consistentes na consolidação deste projeto, mas também novas ideias, novos públicos, novos desafios, reforçando sempre o papel do Loads X como exemplo de criatividade, educação e cidadania digital. Em nome do município de Cantanhede, deixo o nosso agradecimento sincero a todos os que contribuem para o sucesso deste projeto. E os parabéns a toda a equipa do Museu por 5 anos de trabalho notável que honra Cantanhede e projeta o nome do nosso concelho muito além das suas fronteiras. Parabéns ao Museu Loads X e a todos os que o fazem acontecer. Venham mais 5 anos. E obrigado, Dr. Pedro. Bom, como bem sabem, o município tem sido parceiro estratégico do museu e por tudo o que o Dr. Pedro acabou de agora comentar, nós consideramos-lo como um irmão, um braço direito, nem toda esta jornada e esperamos continuar essa jornada com eles na maneira mais produtiva possível. Bem, tendo sido abertas as hostilidades e feito a apresentação formal pelo município, eu gostava de pegar um bocadinho no que fizemos no nosso último ano, no que é que fizemos neste ano passado, e nós temos vindo a coligir os melhores momentos, aqueles pequenos achievements, aquelas pequeninas, aqueles pequenos marcos numa espécie de role, não é? De filme, no qual nós juntamos todas estas coisas e vamos acrescentando ano após ano e vamos cada vez metemos mais um bocadinho. E este ano temos mais uns quantos para lá colocar e, portanto, eu, antes de chamar aqui o fundador e curador do museu, aquele que deveria ter aberto a sessão, em vez desta linda cara que aqui vos apresenta, gostava se calhar de fazer precisamente isso, ou seja, mostrar-vos o reel completo dos nossos achievements e para ficarmos up to date com as coisas que o museu tem feito. E depois, pegamos nisso como tópico de conversa e vamos falar um bocadinho com o João. Diogo, mais um vídeo? Bora.
Pois é, já vai sendo alguma coisinha, né? E, portanto, tendo isto como ponto de partida, se calhar agora chamamos verdadeiramente o fundador e curador do museu, João Diogo Ramos. Porquê? Porque vamos falar especificamente daqueles highlights, daquelas coisas que se calhar marcaram o nosso último ano e que merecem pelo menos alguma reflexão, algum comentário que queiramos fazer e alguma nota, porque algumas delas transpõem-se depois para o futuro e outras são boas memórias que nos vão ficar e que seguramente farão parte da história do museu. Portanto, João, estás por aí? Então, sim, senhor, isto é fácil de ter Muito contigo. bem, sim, senhor. É a vantagem de ser virtual. Fisicamente seria difícil, estamos muito longe. Estavas um bocadinho longe agora, não era? É verdade, é verdade. Opa, no nosso ano em revista, permite-me ser aqui um bocadinho a puxar a brasa à minha sardinha, porque uma das nossas primeiras notas foi há precisamente um ano atrás, ou coisa que os valha, quando lançámos um documentário nosso, sobre uma das principais pecinhas que mais gosto me deu ver e que a equipa com a qual felizmente trabalhei durante os outros 2 anos antes deste. Foi o quê? Foi o documentar do processo de construção e recuperação da rede Tenet, e que, pelo jeito, diz aqui, é uma das peças do museu que tem mais visualizações. Nós claramente não trabalhamos para as visualizações, mas dá um gosto especial ver que uma coisa que efetivamente deu muito trabalho, tanto a produção do próprio documentário, como, sobretudo, obviamente, a produção da recuperação dos artefactos e falar com todas estas pessoas e repuxar-lhes as memórias. Opa, aquece-me especialmente o coração, e portanto não é de propósito que este é o primeiro slide, até porque a ordem dos slides Não foste acabei por tu. não saber montar, exatamente, mas aquece-me especialmente o coração que tenha sido esta a primeira nota, porque é algo que a mim, à Paula, ao Álvaro, ao João Encarnado, a toda esta gente que participou, nos deu especial gozo fazer. Ainda temos trabalho de Tenet para fazer para o futuro. No entanto, este marco de mostrar o que tínhamos feito até à altura e ter aquelas pessoas a olhar para os computadores e a reverem aquilo que tinham feito 40 anos atrás, quase, epá, é delicioso. Sim, eu acho que era mais que justo. É, na realidade, acho que o vídeo mais visto do museu, como disseste muito bem, não andamos a fazer isto por causa de visualizações, mas sabes que a recordação que eu tenho de há um ano atrás, e é muito clara para mim, e a recordação deste trabalho, para mim, está toda associada a uma palavra, que é a palavra emoção, que são as emoções que isto provocou em determinados momentos. A emoção de chamar os criadores originais da tecnologia para uma surpresa no museu, a emoção de ter pessoas que trabalhavam no projeto que não sabiam o que é que estava a ser planeado com o projeto Sim. para ser vendido na China, a emoção de pessoas que trabalhavam em conjunto, mas apenas, digamos, com documentos a circular entre eles, com especificações e mais não sei o quê. Portanto, este projeto para mim é isso, mas a coisa mais presente para mim, porque estamos aqui passado um ano, não se calhar 365 dias, mas passado um ano, estamos no quinto aniversário. Eu lembro-me da excitação com que nós estávamos todos no ano passado. Nós Sim. fizemos nós guardámos segredo do que é que ia acontecer e esta era a grande surpresa da noite. Era um vídeo grande, era um vídeo de 35 minutos, para o contexto em si era grande, mas epá, eu lembro perfeitamente dessa sensação de, ok, finalmente isto vai ver a luz do dia. Porque já tinha sido gravado em agosto e isto Sim, foi final de agosto. transmitido em outubro. Perante o que tem sido o nosso histórico, nem é muito mau. Foi Este excelente, ano diria. lançámos alguns quase com um ano de atraso, portanto até correu muito bem, mas também teve a ver com a importância que teve. Está aí a ser partilhado o link do vídeo. Se alguém ainda não viu o que é isto do Tenet, pá, pelo amor de Deus, vão ver. É uma tecnologia de rede para uso escolar, feita pela Timex, quase como o canto do cisne, para tentar salvar a empresa na parte dos computadores por alturas de 86, 87. E isto é um projeto interessantíssimo. Como eu costumo dizer, tem um condão muito fixe, que é, para mim, pelo menos, é um projeto que foi feito por um conjunto de pessoas que juntaram as suas competências complementares e que o tornaram realidade. Porque quando são projetos mais individuais é mais fácil de fazê-los acontecer. Este, nenhum de nós individualmente conseguiria fazer uma coisa dessas e, portanto, estou farto de dizer isso. Espero que a gente faça projetos maiores para a frente, mas é o projeto que mais marcou a nossa história até hoje, porque há um antes e há um depois.
E repara, transforma um museu de uma casa de catalogação, de arquivo e de exposição para uma parte ativa na reconstrução da história. E, epá, nesse aspecto é também importante, não puxando de novo brasa à nossa sardinha, mas é também importante no sentido em que transforma ou aprofunda as atividades do museu no sentido da recriação e da recuperação de artefactos, muito mais da documentação do passado. Nós puxámos o passado para a luz, de um passado que não era possível mostrar para a luz através da atividade intelectual destas pessoas que estão aqui na equipe. Epá, isso Sim, delicioso. sim, é um Adici- marco. Agora, desculpa. diz. Não, o que eu ia para dizer é claramente um marco. Agora temos de conseguir, as coisas não avançaram à velocidade que Sim, nós queríamos, temos novos prazos internos que estamos a sim, trabalhar, queremos fazer o que dissemos de lançar a versão simplificada, a placa, para que as pessoas possam testar esta tecnologia. Nós libertámos, obviamente, das coisas, libertámos tudo isso, mas falta dar esse passo sim, sim. do nosso lado e está prometido e é para fazer, apenas a vida mete-se no caminho e isto não anda à velocidade que a gente quer sempre e, portanto, neste caso temos de ter um bocadinho mais de paciência, mas está a andar, não houve qualquer Mas não alteração. largarmos o osso. De maneira Adicionalmente, nenhuma. como nota, temos aquele link do loadsax.com/tenet, mas muitas pessoas nos disseram que se via pouco do que se estava a passar nos É computadores verdade. nesse vídeo. E é verdade. E, portanto, nós tivemos a oportunidade, e num evento que fizemos de parceria também, pouco tempo depois, gravámos uma demonstração. E essa demonstração é um dos vídeos mais recentes do canal de YouTube do É museu, do em que, inércia. sim, no Sim. Inércio, exatamente, no qual nós temos uma demonstração efetiva, uma explicação um bocadinho mais técnica, portanto, eu na altura, nessa sessão, vou mais abaixo e vou mais a fundo a explicar como é que a coisa funciona, e depois temos também uma demonstração efetiva dos computadores a trocarem mensagens entre si e com mais passo a passo, e portanto percebe-se um bocadinho melhor do que efetivamente é a rede a funcionar. Portanto, quem tenha depois, quem fique com água na boca sobre como afinal, como é que isto funciona, pode ir Pode ir ver saciar um o bocadinho outro. mais Desculpa, essa sede. só se me permitirem acrescentar uma coisa a este tópico que Claro. acho que é relevante. Se forem ao nosso canal do YouTube, e podem ver logo na nossa homepage, há uma playlist dedicada a tudo o que envolve o Tenet. Há 4 vídeos no nosso canal neste momento dedicados ao Tenet. Há o documentário, há este vídeo no Inércia, que é a explicação de como o sistema funciona em inglês. Depois há uma apresentação no Lisboa Games Week do ano passado em português. E depois também há o nosso vídeo da candidatura aos prémios à POM sobre este projeto. Portanto, tem esses 4 vídeos. Portanto, os que se interessarem por esse projeto têm muitos minutinhos para ver. Pô, muito bem, Diogo. Deixa-me só referir uma coisa, porque vi nos comentários de algumas pessoas no YouTube a falar do documentário da Timex, só esclarecer. Este é a gente costuma dizer, o documentário Timex, o oficial é o Timex Revolution, vamos falar na segunda parte, feito pela Galgo Filmes, que passou na televisão nacional portuguesa, na RTP. Aqui estamos a falar do ponto de vista de documentário, de um trabalho, eu não gosto muito da palavra, mas de um trabalho mais amador ou interno, que mesmo assim Interno. acho que está Está bom. espetacular. E que é uma coisa só dedicada a este projeto do Tenet, é isso que estamos a falar neste momento. Isso mesmo. Epá, impecável. Diogo, brigadíssimo. João, brigadíssimo. Portanto, primeira nota, por acaso, foi a do Tenet e eu fico muito feliz e toda a equipa que trabalhou no Tenet seguramente fica muito feliz quando o discutimos. Segunda nota, é uma nota mais abrangente e olhando para o nosso ano em revisão, este é também o ano no qual a equipa do museu preparou aquilo que é um documento, um guia, um grande documento de guia sobre o que é que se pretende que seja a intervenção do museu nos próximos 5 anos, portanto, de 2025 a 2030, e no qual basicamente se descrevem, se definem as missões, se definem metas, se escrevem as ambições e os posicionamentos daquilo que se pretende ser o Museu Lourdes X. Epá, e João, basicamente, se tivesses que resumir o que é que lá estava, o que é que tinhas a dizer sobre o que é este plano estratégico do museu? A pergunta tramou-me, mas é assim, as ideias estavam soltas na nossa cabeça, mas há momentos, quando tu queres fazer tudo e mais alguma coisa, há momentos em que a maneira de te focares acaba por ter de ser definires para onde é que queres ir. E foi um bocado isso que fizemos com esse documento. Calhou ser por altura do último aniversário, e depois até fizemos um forcing muito grande. Isto foi um trabalho que muita gente participou, mas que a Carla Gomes teve aqui um papel completamente decisivo em concretizar, em focar no documento. É um documento que me orgulha muito, é um documento que aborda temas nem todos fáceis,
é um documento que aborda temas, inclusivamente até na relação com os nossos parceiros, que não são fáceis de lidar porque são temas sensíveis. O que é o futuro do museu daqui a 50 anos? Porque é que hoje, por exemplo, eu fui uma das pessoas que defendi que havia de ser outra pessoa a apresentar isto? Epá, eu não quero um museu que esteja, quanto menos ele estiver dependente de uma pessoa, ou duas, ou três, melhor. Portanto, isto tem de ser uma coisa que nos sobreviva e que deixe um marco na história. E este documento tenta responder um bocadinho a isso, dizendo quais é que são as áreas onde a gente deve apostar, porque é muito fácil fazer um museu para fãs do Spectrum. Mas fazer um museu para jovens que estão a estudar engenharia informática, que nunca tiveram um Spectrum à frente, mas perceberem o papel que ele teve na história, perceber que foi nesta altura que se desenvolveu a especificação ARM e não sei o quê. Ou seja, há muita coisa que há 40 anos se iniciou que ainda hoje influencia. Nós tínhamos livros para o Spectrum de inteligência artificial, por muito que isso possa ser engraçado. Mas, portanto, isto para dizer o quê? Não é, eu costumo dizer sempre isto a quem visita o museu. Nós não tentamos convencer ninguém no museu que o Spectrum é o melhor computador do mundo, mesmo que seja. Mas não tentamos convencer ninguém disso. Mas tentamos explicar a importância que teve na história. É só isso. E, portanto, este documento é muito importante para nós porque ajuda-nos a dizer para onde é que nós queremos ir. Algumas das coisas que hoje vamos aqui falar são coisas que surgem porque estão no nosso caminho crítico, estão no nosso plano estratégico. E, portanto, é um documento guia que nos orienta, é um documento orientador. Como qualquer documento, a gente sabe que isto nos Excels e nos Words é sempre fácil fazer as coisas, depois no dia a dia é muito mais difícil. Epá, mas pelo menos é um mapa que depois a gente há de chegar a algum sítio próximo ou até melhor, isso muitas vezes tem acontecido neste projeto, felizmente, ou se ficarmos um bocadinho para trás, depois recuperamos. Portanto, é um documento extremamente importante. Muito Nós bem. temos o documento disponível para download no site. Eu mandei o documento a algumas pessoas em contactos que faço. Além disso, temos pouco mais de uma centena de downloads. Convido toda a gente que esteja a assistir ao aniversário a dar uma vista de olhos no documento. É um documento que acho que é de leitura fácil também, pelo menos para dar assim uma leitura rápida. E acho que é interessante porque mostra um bocadinho para onde é que nós queremos caminhar e tenho muito orgulho no caminho que lá está e identifico-me claramente com ele, senão não o teria lançado. Muito bem. Opa, eu participei, participámos todos na construção do documento e eu acho que, sobretudo, mostra maturidade e mostra que há uma preocupação contínua da equipa, sobretudo tua, no teu caso em concreto, de garantir que o museu não só te sobrevive, mas que a ideia do museu sobrevive a estes tempos, ao ano de 2025, ao ano de 2026, seja o que for, que há uma ideia de continuidade do que é um museu dedicado não só a este espectro, mas à maneira como ele impacta efetivamente toda uma década e posteriormente o futuro que aí vem. Opa, e pegando nesse tema e olhando um bocadinho para a nossa próxima nota, eu acho que essa seriedade. Se me deixares só comentar aí, porque acho que é importante. Algumas pessoas já me disseram algumas vezes que o mérito do que nós aqui fizemos foi que de alguma maneira juntámos a comunidade, juntámos as pessoas, juntámos uma geração de pessoas. Acabou por acontecer à volta disto, não estou a dizer que era esse o plano inicial, aliás, o plano inicial era um plano completamente individualista, mas em que se percebeu que a história de um cromo, que por acaso era a minha, é muito parecida com a tua e com a de muitas outras pessoas, e portanto a história em si individualmente deixa de interessar, mas elas têm todas muito em comum, e portanto há aqui uma história conjunta de uma geração, vamos dizer isso. E portanto, eu acho que depois de conseguirmos, nós ainda não conseguimos nada, mas depois de conseguirmos ser surpreendidos pelo que o projeto foi fazendo, epá, é aquela palavra que eu e tu usamos muitas vezes. Agora temos a responsabilidade de garantir que isto continua sempre. Quanto à questão da sobrevivência, acho que, e posso mandar aqui um abraço, dar o mérito ao Gonçalo Quadros, porque foi o Gonçalo Quadros é um dos fundadores da Critical Software, foi numa entrevista que eu lhe fiz para uma série que fizemos para a RTP, em que ele me devolveu uma pergunta para me tentar entalar e disse-me como é que daqui a 100 anos tu garantes que ainda existe um museu. Eu tive medo, não disse 100 anos, disse só 50, mas metemos uma secção no documento sobre isso. Portanto, queria só fazer estas notas, desculpa. Mas vamos a isso, senão a noite alonga-se. Perfeitamente claro e ultra alinhados, até porque vai muito no sentido do quê? Do facto de que essa iniciativa, estas preocupações, a preocupação de ser um projeto sério, trazem frutos. E um dos frutos óbvios é as pessoas olham-nos com a seriedade com que nós próprios nos apresentamos.
E isso aconteceu este ano também. É uma outra nota que temos. O Museu Lourdes Assis foi reconhecido como projeto de interesse cultural pelo Ministério da Cultura. E, epá, obviamente que enche de orgulho qualquer pessoa que participa no museu, encher-te-á a ti de orgulho como fundador e curador da coisa, como imagino, bem como as pessoas da associação. Todavia, epá, por um lado, para nós, obviamente, enche o ego, mas tem um propósito muito prático, tem um propósito associado ao facto de que as coisas com reconhecimento de interesse cultural têm a possibilidade de, e aqui não, de novo não querendo puxar a sardinha à brasa coletiva do financiamento da Operação Museu, mas as pessoas que queiram efetivamente doar, fazer uma doação prática ao museu, podem fazê-lo ao abrigo do mecenato cultural e ver isso reconhecido em termos fiscais no seu IRC, no caso de serem empresas, ou no seu IRS em caso de serem pessoas, verdade? Com uma pequena ressalva, que já vamos fazer a seguir. Sim, há aqui algumas nuances sobre isto. Primeiro, isto é uma coisa que quando nós falávamos com empresas que se associam ao projeto, nos pediam. Portanto, isto era quase uma exigência do mercado, nós tínhamos de fazer isto. Depois, por outro lado, e eu gosto muito de meter nomes nas coisas, isto tem um risco, que é depois a gente poder ser injusto e esquecer-se e tudo isso, mas eu não quero nunca que as pessoas achem que eu só porque dou, na maioria das vezes, a cara. Felizmente, há muita coisa que não sou eu que faço. E aqui, isto é uma coisa que dentro da Associação Geração Spectrum, que é a associação que em parceria com o município fez este museu, falámos várias vezes que tinha de ser feito, mas o que é certo é que só quando a Carla pegou neste tema, e este também novamente é um da Carla, ainda vamos falar dela mais uma vez esta noite, pelo menos, mas só quando a Carla pegou nisto é que finalmente compilou a documentação toda, enviou Ao Ministério. para o Ministério, andou a articular com as pessoas e finalmente veio a aprovação disto. Como dizias, há benefícios para quem fizer donativos ao museu. Tu falaste aí na questão do financiamento da operação. Eu não falo muito nisso, eu não gosto muito de falar nisso, mas na realidade isso é uma coisa que me angustia muito, porque se alguém deixar isto também claro. Se alguém acha que eu trabalho no museu ou que sou pago pelo museu ou qualquer coisa, eu não trabalho. Eu trabalho no museu, mas não sou pago. Portanto, só para explicar que nós temos uma operação muito deficitária para o que queríamos ter. Nós queríamos ter muito mais. Nós queríamos ter, em vez de uma ou duas pessoas a trabalhar aqui, queríamos ter 5 ou 10 ou 20. O problema é que eu olho para outros museus no mundo. Eu lembro-me uma vez, há muitos anos atrás, de olhar para o MoMA em Nova Iorque e ver um projeto que eles estavam a fazer e dizer: epá, a gente tem de fazer uma coisa destas. Depois olhei para a equipa de informática deles, eram 70 pessoas. E eu, ok, 70, só de informática. Portanto, isto para dizer o quê? Nós gostamos muito de sonhar, gostávamos de fazer este mundo e o outro, mas isto é muito complicado de fazer funcionar, mas estamos a fazer o caminho o melhor que podemos. Outras pessoas fariam de outra maneira, mas a gente está a lutar pelo que acredita. É um milestone, é um marco histórico. Responder, eu não estou, por acaso neste momento não estava a ver perguntas na transmissão, mas dizer o seguinte. Várias pessoas fizeram esta pergunta e nós, entanto, já conseguimos esclarecer. Não dá para fazer a consignação do IRS. Para as pessoas portuguesas, quando apresentam o IRS, que tem lá aquela coisa de doar uma percentagem do seu imposto, não dá. Porquê? Para conseguir isso é preciso mais coisas. Uma delas é ter o Estatuto de Utilidade Pública, que tem um conjunto de exigências, que nós neste momento ainda não nos debruçámos sobre elas, portanto não sei se vamos dar esse passo ou não um dia no futuro. Neste momento, não. Impacto imediato. Empresas têm benefícios, ou seja, se derem X, é X menos uma percentagem de benefícios que têm, que na prática lhes sai do bolso. E para as pessoas individuais também, mas pronto, noutros moldes. Muito bem, era isso mesmo que eu queria ressalvar, porque é uma pergunta efetivamente recorrente dos 0,5% do IRS. Ok, Isso. portanto, felizmente, o reconhecimento, portanto, a chegar-nos a nós, mas também nós próprios a ir a sítios. Portanto, temos participado em vários eventos, várias organizações, de maneiras diferentes, algumas mais ativas, outras um bocadinho mais como exposição. No entanto, por exemplo, tivemos no Coimbra Investment Week, Investment Summit, perdão, Summit. com uma mini zona aquela zona em que ali está, com uma zona de gaming, na qual temos equipamentos antigos, em que as pessoas podem experimentar. Estas coisas dos equipamentos antigos são porque há o evento de ir ao museu, não é? E há o inverso, que é quando a pessoa, para além de ir ao museu,
pode, em vez de estar a olhar para coisas que estão expostas num expositor, em que nós, no nosso caso, no museu em concreto, nós até temos uma sala de aula na qual as pessoas podem experimentar. No entanto, podem experimentar ZX Spectrum. Aqui nós trazemos um bocadinho do passado neste tipo de eventos para trás, inclusive com outras máquinas, portanto, tipicamente, ou sistemas, ou consolas de jogos, ou os ZX Spectrums, ou computadores antigos, e as pessoas podem se sentar, como vêem ali, e podem experimentar, e podem mexer nas coisas, e muita gente experimenta e diz, ai, que giro que isto era na altura, já me lembro disto, e outras que nunca viram as máquinas experimentam e jogam pela primeira vez, ou veem, uau, isto afinal é jogável mesmo com gráficos que às vezes de longe parecem deficitários. Portanto, é uma experiência gira ver as pessoas mexerem nisto pela primeira vez. Tivemos também na BTL, na maior feira de turismo portuguesa, no qual tivemos efetivamente em participação aí em exposição, juntamente com o município. E juntamente com o município tivemos também numa grande, não sei se é a maior em Acho Espanha, que mas é sim. seguramente grande, feira semelhante em Madrid, em plena parceria com o município. Eles levaram-nos e nós participámos no evento com eles, nos quais estivemos na Fitur, a ver se ali a fotografia do João com o Dr. Pedro, em que tivemos a expor o que é que era o projeto do museu e como é que isto era relevante para atrair uma espécie em concreto de turista, um turista de visita, mas também um turista de tecnologia, para dentro dos municípios e para dentro das zonas mais rurais em Portugal, não chamando rural a Cantanhete, senão aquele senhor salta-me diretamente aqui para o Porto. Pronto. Queres acrescentar Olha, alguma não, coisa em muito concreto? rápido, até porque não, o tempo está a passar e queremos cumprir com os prazos. Só dizer o seguinte: o tema do Coimbra Investment Summit é um lounge onde estamos a fornecer equipamentos para jogar. Isto acaba por ser uma das ideias que está subjacente ao Street Gaming, que vamos falar mais à frente, e em que naturalmente o museu, porque isto engana, porque o museu tem a coleção, obviamente, toda à volta de Sinclair e Spectrum, que é o que está exposto em Catanhedo, mas tem um espólio gigantesco neste momento de equipamentos que usamos como uma das componentes do street gaming e, portanto, aqui fomos desafiados para ter um lounge neste evento e fruto de uma atividade nossa também pro bono, porque é em Coimbra, porque queríamos estar associados a este evento, que era um evento diferente, portanto, dinamizámos esta área e correu muito bem. Sobre os outros dois eventos, são os maiores eventos, acho eu, de turismo. Pá, foi uma aposta do município, o município a levar os vários museus, e como tem também agora o novo Museu da Arte e do Colecionismo, portanto, a levar o Museu da Pedra, o Museu da Arte e Colecionismo e o Load, e obviamente a convidar-nos para estar presentes e apresentarmos o Load. Acho que correu muito bem estas dinâmicas e espero que se repitam. E pronto, e portanto, acho que está dito, é para continuar. Muito bem. Portanto, aqui reconhecimentos, mas de novo, aqui participações nossas e agora reconhecimentos. E temos aqui dois, eu acho sempre deliciosa ali, uma das imagens pelo título, mas ganhamos um prémio de comunidade no Spotlight Awards, que está ali à esquerda, e o João conquistou ali o Geek de Ouro, que bonito, do Café Mais Foi. Geek, em que há um reconhecimento da participação e do empenho do João em toda esta epopeia, e obviamente que a figura do João se confunde muitas vezes com a figura do museu e elas estão interpretadas porque o museu não existia sem o João, embora o João garantidamente acho que existia ainda sem o museu. No entanto, ele diz. Já cá estava antes. No entanto, ali temos o João a receber do café, do pessoal do Café Mais Geek, o Geek de Ouro, bem como uma. Nós tínhamos ali uma tentativa, uma iniciativa que fizemos. Nós tipicamente não focamos a coisa só nem nos positivos nem nos negativos, mas tivemos uma tentativa de candidatura bem montada pela Carla, lá está de novo, não é? Para a Associação Portuguesa de Museologia, com um projeto de recuperação montado que não teve frutos, mas que é plenamente meritório, e o Diogo já comentou especificamente que na playlist do Tenet do nosso canal de YouTube temos o nosso vídeo de candidatura e em que queríamos ter ali um projeto meritório, vai-se sempre à luta, ganham-se umas, perdem-se outras, mas não fazemos de prémios a vida, mas gostamos de ver o nosso trabalho reconhecido. Acho que é mais ou menos isto como resumo, não, João? Olha, três comentários para ver se o Dr. Pedro. Hoje ele não referiu isso, mas normalmente costuma usar a expressão dos três Três ideias-chave. comentários. Os informáticos também gostam muito dos triângulos, portanto, posso dizer isso.
Primeiro, Spotlight Awards, recordar uma coisa que eu nem me estava a lembrar, mas que tu falaste nisso. Nós ganhámos o prémio de comunidade e fomos finalistas também no Personalidade do Ano, uma coisa qualquer. Portanto, não ganhámos, mas pronto. Está ali uma foto com 3 gajos bonitos e com o Marco Fresco também. Portanto, é só meter-me aqui com o Marco, daqui a um bocadinho vamos estar a falar com ele. Geek Douro. A gente costuma brincar a dizer que é o Geek Doiro, por causa do Menino Doiro, não é? Da música do Zeca Afonso. Epá, eu tiro o meu chapéu a quem deu o nome ao prémio, porque isto teve uma visibilidade que ninguém imagina e é do nome do prémio. Pá, obrigado. Obviamente o prémio foi entregue pelo trabalho feito nos eventos, até pelos também dos eventos Street Gaming e tudo isso. Portanto, foi pelo o trabalho do museu na dinamização de eventos. Obviamente eu dou a cara e foi-me entregue. É um prémio também que tinha um simbolismo muito especial, porque quem o venceu anteriormente foi só uma pessoa que entretanto faleceu. Eles quiseram tornar isto numa homenagem, um prémio muito especial, uma categoria especial e, portanto, decidiram distinguir-nos. Fiquei muito orgulhoso. À POM, não ganhámos, tentámos. Há outros prémios que vamos tentar no futuro. Nós gostamos muito. Isto é uma das. Eu costumo contar às pessoas eu gosto de ter pessoas diferentes de mim nas equipas. E isto é esta tentativa de nos aproximarmos mais das redes de museologia, da APOM, de agora irmos falar daqui a um bocado de umas outras parcerias e mais não sei o quê, com museus, tem tudo a ver com nós. Eu venho do mundo das startups, tu vens do mundo das startups, Hugo, algumas das outras pessoas que aqui estão também. Portanto, para nós isto é tudo muito óbvio fazer coisas, mas é empresas tecnológicas, startups tecnológicas. Aqui estamos a falar de museus. E há coisas que a gente tem a aprender com os especialistas dos museus. O APOM foi uma tentativa de vamos ver como é que isto corre. Não ganhámos, não fomos, acho que nem finalista nem nada, mas atenção, e tu destacaste a Carla, mas dizer, o vídeo que foi feito foi o Diogo Reis que o editou o vídeo, acho que estava muito bom. Eu fiz questão Vamos que o vídeo. sentir as desculpas, Diogo. Eu fiz questão que o vídeo fosse lançado, mesmo tendo perdido o prémio, porque eu tenho um orgulho imenso naquele vídeo e, portanto, é um marco no nosso caminho. Não é uma vitória, mas é um marco. Claro que Ok? sim. Muito Claro que bem. sim. E portanto, basicamente em termos de prémios, foi mais ou menos isto, mas há alguns eventos são prémios quase sem o serem. E há visitas de pessoas especiais do histórico destes computadores que, caramba, valem quase tanto como um prémio. Nós neste ano tivemos duas, pelo menos de realçar, muito especiais. Eu assisti às duas, creio que sim, acho que assisti às duas. Em que basicamente tivemos a visita do Crispin Sinclair, do qual temos o vídeo no YouTube naquele link, mas basicamente podem procurar por Crispin no nosso canal de YouTube, em que ele conta muito da história da família e conta aquelas pequenas anedotas que só quem lá estava pode contar, não é? E em que obviamente foi um gosto tê-lo no museu e algo que aquece especialmente o coração de quem gosta destas coisas e de quem trabalha na equipa do museu é o reconhecimento de que nós naquele espaço que eu ainda assim considero muito condensado, temos muita coisa com grau de representatividade ímpar no mundo sobre a história destas máquinas, a história do fundador das máquinas, e toda uma geração lá montada naqueles poucos metros quadrados que o museu neste momento tem, e em que a família reconhece-o de coração aberto também, dizendo, caramba, isto é a maior ou o maior segmento de artefactos relacionados com o mundo Sinclair que tenho no mesmo local e que reconheci no mesmo local. E podem vê-lo no documentário que ali temos, e vamos falar com o Crispin daqui a pouco no segmento de inglês que temos do nosso evento. E outra visita foi o Hugo Mazer, é menos conhecida seguramente do pessoal português, porque não tem tanto contacto com os computadores Czerny, mas os computadores Czerny são os clones deste Spectrum disponíveis em boa parte da América Latina, originários da Argentina, não no mundo brasileiro, ou pelo menos não tão especificamente no mundo brasileiro, porque tínhamos Tinha só os de ser seus cá. próprios. Sim, Exatamente. No entanto, o Hugo Mazer visitou-nos, veio literalmente do outro lado do Atlântico, trouxe o neto e visitou-nos, e não só nos trouxe alguns artefactos únicos da história dos Czerny, como ele próprio, aliás, temos ali um assinado por ele, mas nos contou também as tais pequenas histórias, as tais pequenas anedotas que seriam impossíveis de apanhar, senão do diretor-geral da empresa que puxou
estes clones e que recriou estes clones para o mundo da América Latina, tipicamente falado em espanhol. E, portanto, para Sim. mim, delicioso vê-lo, ainda um homem com uma lucidez bastante grande, apesar da idade avançada, contar histórias com a vontade de quem aqueles anos marcaram, que é uma coisa comum em toda esta gente. Há um segmento de anos ali, que são estes anos muito vividos de uma explosão tecnológica, que eles falam todos com uma paixão gigante e com detalhe ínfimo de histórias que a pessoa pensa, caramba, pensei que já tinha esquecido disso. Portanto, muito, muito fixe. Olha, eu a única coisa que complementava é uma visita marcante. Alguém que vem da Argentina à Europa, traz o neto a Portugal, vem passar um dia só com o neto para vir falar dos computadores e contar-lhe a história. E eu reconheço e tenho pena que eu gostava de conseguir fazer muito mais, porque eu estou a lembrar-me, para mim o momento mais marcante desta visita foi o início, em que tivemos na recepção, e é uma coisa que não está muito bem filmada, porque a gente não estava a contar, e ele começou-nos a entregar montes de autocolantes e documentos históricos e fotos e tudo isso. Eu estou-me a lembrar, nós temos uma calculadora eu acho que eles dizem Sarbeni em espanhol, nós temos uma calculadora da Sarbeni que ele nos doou, e neste momento ainda nem está exposta. Este computador foi assinado, ele é uma pessoa muito humilde, muito introvertida, ele não queria, ele achou muito estranho eu pedir-lhe para assinar o computador, e foi este concretamente porque este é o primeiro modelo que já tinha uma placa desenvolvida lá, porque os primeiros eram desenvolvidos pela Timex em Portugal, num negócio feito entre a Sarbeni e a Sinclair, mas que por causa da guerra nas Maldivas Sim. pediram para a Timex envolver-se aqui no meio e depois passaram a fazer os computadores localmente. Portanto, eu acrescentava só isso, quem quiser ver o vídeo que veja. Pedimos desculpa porque a qualidade do áudio, e por isso é que o vídeo demorou tanto tempo também a editar, a qualidade do áudio está má, entanto Tentámos já salvá-lo não, o melhor possível, não é? nunca mais voltou a acontecer, já resolvemos o problema, foi identificado, mas pronto, de qualquer maneira, é um momento histórico. Sem dúvida. Pá, e eu que estive lá, Temos só mais pessoalmente um. gostei muito de conhecer. Diz mesmo. Temos só mais um, portanto agora se... Sim, sim, sim. eh, Outro evento importante. Há uma coisa sempre curiosa com o mundo dos ex-colaboradores Timex. É o facto de terem recebido o museu no seu regaço, no seu leito, como se parte da família fôssemos. E alguns deles que nos estão a ver aqui seguramente hoje à noite, eu acho que mais do que em nome do João, mais do que em meu, é um grande obrigado do fundo do coração, porque estas coisas tocam realmente às pessoas que lá estão. Nós estivemos presentes, de novo a convite, eu mas estava a nessa tentar altura. encontrar-nos, eu tenho ideia que estava aqui, mas devo ter cortado. Mas lá está, por convite, mas também porque quase que nos sentimos parte da família de um encontro, do maior encontro das colaboradores da Timex portuguesa, promovido pela Rosalina Alves, em que tiveram, pai, 100, 200 e qualquer coisa 200, pessoas, não se passaram. 193, acho eu, 200 Sim, pessoas. dia 18 de maio, portanto, deste ano, em que basicamente tivemos a oportunidade de ouvir em primeira mão. Eles tiveram a oportunidade de confraternizar uns com os outros e de se rever e de contar aquelas histórias e, sobretudo, de rever caras e reatar relações. Nós tivemos a oportunidade de, em primeira mão, e eu estava na mesa do pessoal, de uma das duas mesas do pessoal da engenharia, de ouvir em primeiríssima mão, aí sim, aquelas histórias mirambolescas de produção que fazem tanto parte dos temas que nós queremos recontar e preservar, e em que, caramba, a ter a oportunidade de privar com eles no meio das suas conversas e ser tidos como, não vou dizer mais uns, porque nós claramente não lá estávamos em 1980 e tal, mas sermos tidos como bem-vindos naquele meio, caramba, é impecável e eu pessoalmente gostei muito de lá estar e tivemos, o museu esteve presente, na figura de museu, muito mais do que nós, no encontro, neste sexto encontro dos colaboradores Timex, do qual temos vídeo, e do qual nos sentimos ultra bem recebidos e do qual eu estendo desde já aqui um mega agradecimento, pelo menos em meu nome pessoal. Foi muito fixe. Olha, dois apontamentos rápidos. A Rosalina está a dizer no chat: vocês são uns dos nossos, o que ela costuma referir. Um beijinho grande à Rosalina e a Um todas as beijinho. pessoas da Timex que estejam a ouvir ou que venham a ouvir naturalmente esta emissão. Reforço ou corroboro tudo o que disseste. Destaco mais uma vez algumas coisas que gostava que fizéssemos mais. Nós conseguimos neste dia, e isso está no vídeo, portanto, quem viu o vídeo que a gente fez é um vídeo curtinho, está lá. Nós conseguimos um conjunto de acessórios para o museu
que também têm de ir agora quando fizermos a revisão da exposição. O Bruno veio hoje de férias, portanto, vou já. Oh, Bruno, lembra-te, temos isso para fazer. Temos um dos microscópicos da própria Timex, temos as batas, inclusivamente da linha de produção da Sinclair. Já compramos 5 cabides, 5 manequins para colocar no museu com as várias batas dos vários setores da Timex, mas temos de dar esse passo agora para transformar isto em realidade. Mas o tempo está a apertar, vamos avançar, que isto já estamos a ficar atrasados e temos de recuperar. Tempos fugit e basicamente de seguida na agenda temos um reapanhado, mas sobretudo muito mais focado em atividades contínuas, colaborações que o museu tem feito ao longo do ano e em que basicamente tivemos uma série de coisas que foram relevantes e dignas de nota. A primeira das quais tivemos uma participação virtual, de verdade, João, mais virtual do que outra coisa, no evento dos 40 anos do TK90 no Uruguai. Que é só Sim, vindas. epá, um abraço aqui ao Rodolfo Guerra e a todos os amigos da América Latina e do Uruguai. Já eu vi logo no início, vi aqui pessoas que identifico no chat sobre tudo isto. O Rodolfo, foi através do Rodolfo que conhecemos o Hugo Mazar e que o entrevistámos com ele e com as pessoas do El Mundo del Spectrum de Espanha. Houve várias colaborações. Eu era para ter estado neste evento. Estava com um conflito de agenda e depois aconteceu uma desgraça pessoal, faleceu o meu pai e, portanto, não fui a nenhum dos dois, portanto, não fui ao Uruguai. Estou seguro que irei em algum momento ao Uruguai em representação do museu para aproximar estas comunidades. Nós escolhemos ali também a foto daquele dispositivo do ILO, que é a Sim. última unidade que fizeram, que uma das pessoas envolvidas veio a Portugal entregar ao museu com uma carta a explicar toda esta história. É um objeto que temos no museu muito especial. E temos ali o livro, o Generación TK90X, que foi lançado por Rodolfo, que eu não vou comentar porque eu ainda não o li, e não o li porque o André, que está ali ao lado, ainda não me o enviou. Está em casa dele, mas a gente vai estar juntos brevemente, não vou dizer aonde ainda, vamos dizer daqui a um bocado, e depois o André entrega, e portanto, um obrigado também ao Marcos, e por isso foi o Clóvis, mas não tenho a certeza, que nos ajudou a enviar o livro desde o Brasil para Portugal. Mas, portanto, esta era uma das colaborações, Hugo. Avançamos? A segunda é muito fixe, é de novo é a entrada e a expansão do museu para cenários internacionais e para colaborações internacionais. Esta é a adesão à EFGAMP, não sei melhor sigla se não dizer a EFGAMP da coisa, a European Federation for Games Archives, Museums and Preservation Project, em que basicamente estamos taco a taco com grandes organizações que têm feito preservação de mídia antigo e de máquinas antigas na Europa. Destaca ali o Home Computer Museum da Holanda, o Retro Duarte. Collect no UK, sim, caramba, O Spiels Museum também já visitei em sim, Berlim. sim, sim, Já caramba, tivemos ou reuniões seja, com o Embracer, Games Archive na Suécia. O isto Vigams é, também já visitamos. olhando para a lista, é orgulho e trabalho. É orgulho no sentido em que o museu está taco a taco com as organizações na Europa que tratam de preservação destes artefactos históricos. Queremos fazer, aí diria como o João, não é? Queremos estar em mais, queremos ser mais ativos neste tipo de network, porque às vezes criam-se oportunidades de disseminação tanto do museu como daquilo que fazemos através das mesmas, mas ainda bem e muito bem-vindo e foi uma alegria receber a Olha, notificação da ação. eu aqui reforçava o seguinte: primeiro, isto é novidade. Isto foi Sim, anunciado na 2 dias sexta-feira mesmo. online no site deles. Nós ainda não mandámos sequer um comunicado em Portugal. Devemos fazê-lo entretanto. Era algo que já vínhamos a ponderar há algum tempo também, a adesão a isto. Parece-nos fazer todo o sentido. Tem a ver com o trabalho que não é só do museu, atenção, é também de parceiros como o Planeta Sinclair, está ali o André. O Sim. André é o fundador do Planeta Sinclair, mas é também o responsável pela preservação de software também no museu. E isto tem tudo a ver com a preservação, muito aqui dos jogos e tudo isso. Portanto, nós somos o primeiro entidade de Portugal a juntar-se, nós somos o primeiro museu especializado num computador, vamos dizer assim, a juntar-se. Eles destacaram isso quando nos receberam e, portanto, estamos muito curiosos de ver até onde é que isto vai dar. Eu não vou, eu vou dizer uma coisa sem dizer o que é que está a acontecer, porque eu não sei se é confidencial. Já hoje recebemos um mail de uma grande novidade que vai acontecer em França que mostra que nós estamos
junto da nata de quem mais está a trabalhar para fazer uma preservação séria do tema de videojogos. E é um campeonato, um patamar que esquece, eu nem sonharia, mas eu vi hoje notícias que vão surgir de um projeto e fiquei boca aberta. Portanto, acho que vamos ter muito aqui a beneficiar, a aprender e vamos ver também como é que podemos contribuir. E pronto, é um orgulho. Vamos ver, o caminho agora faz-se caminhando. Muito bem. Penúltima colaboração que tinha aqui Sim, anotada. Ahm, sim, e com uma nuance é que não vamos ter connosco Estás a estragar o meu trabalho de mestre de cerimónias, porque era o que eu ia dizer a seguir. Epá, pois, mas eu não sei se te disse ou não, mas eu recebi uma Não disseste, mensagem mas, agora. Não, mas então peço estava desculpa. anotado e está descansado a seguir. Eu recebi uma Conta, mensagem conta, a faz tu meio esse da lado. tarde. Portanto, olha, um abraço para o António Durão, da Figueira da Foz. No ano passado, para aí, convidou-me para uma Game Jam na Figueira, e que foi no casino, e foi lá que eu conheci o Dr. Fernando Maia, que é o diretor de marketing do Casino da Figueira. Pá, criou-se uma amizade, ele depois veio visitar o museu, partilhamos alguns gostos clubísticos, entre muitas coisas, ele é um sportinguista ferrenho, portanto acabou por vir visitar o museu e desafiou-nos para ajudarmos a ilustrar uma atividade que eles iam ter de animação de verão, de julho a setembro, que é um espetáculo chamado Popcorn, que tinha basicamente, eu fui ver, convidaram-me, eu fui naturalmente ver e adorei, um espetáculo à volta das músicas ali dos anos 80, dos filmes que marcam a nossa vida, dos Ghostbusters da vida, dessas coisas todas. E eles, desde o início, estrategicamente, antes de falar connosco, meteram um Spectrum no cartaz do evento, porque queriam fazer alguma coisa connosco. Nós aceitámos o desafio, fizemos uma colaboração muito especial que permitiu que a gente passe a ter uma exposição que podemos levar para outros sítios, que é esta exposição que está aqui, que tem basicamente objetos dos anos 80, tem vídeos sobre os temas do museu a passar em televisores, mas tem também a possibilidade de estar a jogar. Usámos um de Spectrum porque é mais prático, e porque estamos a falar de um ambiente onde não tínhamos ninguém nosso a controlar. É a primeira vez que a gente faz uma exposição em que podemos tê-la sem estar um de nós envolvido. E isto abre portas muito interessantes, seja para shoppings, seja para o que quer que seja. É uma coisa pequena, mas é uma coisa que, porque ele me transmitiu, deixou ali uma opinião muito positiva. Teve uma coisa muito boa. Acho que me ligaram uma vez a dizer que estavam com dificuldades numa coisa qualquer. Foi isso, e foi no dia que instalámos eu vou dizer isto assim para chatear, o Bruno queimou um televisor, ele deitou fumo, mas depois disso nunca mais ardeu nada, portanto correu tudo bem. O Bruno não teve culpa nenhuma, mas pronto, ficou um cheiro desagradável no casino durante umas horas por nossa causa. Mas pronto, olha, correu muito fixe. E para nós, é pá, se alguém me dissesse que íamos meter um museu a colaborar com o Casino da Figueira, que é um sítio que tem o seu glamour, antigamente nem eu não sei como é que é hoje em dia, não podias entrar no casino de calções e de havaianas, portanto, calma lá. Portanto, acho que esta associação, esta ideia de levar quer a tecnologia, quer os objetos, neste caso da década ali de 80, 90, para outros ambientes talvez não tão óbvios. Acho interessante, e portanto foi por isso que aceitámos o desafio. Normalmente consideramos muito seriamente todos os desafios que nos façam, e este foi um exemplo. Muito bem, sim senhor. Última nota. A última nota de colaborações é uma colaboração que nos é já regular. É o Lisboa Games Week. E basicamente comentar o que é sobre o Lisboa Games Week. Por um lado, comentar que tivemos lá no ano passado, obviamente, e comentar que vamos estar este ano. No ano passado tivemos um dos vídeos que o Diogo comentou estar disponível do Tenet. Tivemos uma série de diárias no nosso stand, que tem este aspecto ali com as cores do ZX Spectrum. Temos os nossos eventos regulares, tínhamos o Tenet. Este ano vamos ter uma coisa um bocadinho diferente. Este ano vamos ter o nosso stand muito focado no quiosque Hemeroteca que apresentámos recentemente, e que também temos um vídeo sobre isso, e vamos falar um bocadinho eventualmente na segunda parte. Todavia, vamos ter também uma outra peça de que vamos falar seguramente na segunda parte, que é uma coisa chamada Sinclair World, e que só não vou tirar agora o véu,
porque senão estragava a surpresa da segunda parte sem necessidade nenhuma. Dito isso, vamos estar este ano também no Lisboa Games Week. Espero quem lá possa passar consiga partilhar um bocadinho também de novo das suas memórias e de jogar um bocadinho connosco, partilhar um bocadinho da experiência de ter estado e ter usado estes computadores na altura e, portanto, lá estaremos de novo este ano. E pronto, em termos de colaborações é mais ou menos isto. E, portanto, agora vamos se calhar falar de uma das nossas colaborações estratégicas, que é um evento, nesta altura, que já nem é colaboração, é parte da dinâmica do Load ZX, é parte daquilo que nos faz fazer outreach para falar com pessoas mais modernas, que se calhar não têm tanto... Eu não já te têm chamei tanto muita coisa, mas moderno não era uma delas, mas está bem, não, pronto. que não têm tanta familiaridade muitas vezes com as nossas máquinas, num evento que tem sido um sucesso gigante desde que começámos a fazer estas iniciativas, em colaboração ali com o Marco Fresco e a MF Gaming. E, portanto, eu agora vou fazer uma coisa fantástica para mim, que é calar-me um bocadinho e juntar duas pessoas que falam sozinhas uma com a outra sem grande drama, que é juntar o Tu João e falas menos juntar que o nós, Marco. não é? Tu falas menos que nós. Exatamente. Olha, mas Sim. se calhar começávamos por ver o Vídeo vídeo do álbum, Vamos, e sim, depois boa, boa, boa. a partir daí Eu que eu falamos. faço dizer mete o vídeo de yoga, agora não diz portanto. Temos aqui um vídeo espetacular do Street Gaming primeiro e depois vamos juntar aquelas duas pessoas. Sim, o Bora vídeo nisso. relativo ao Street Gaming, ao primeiro que fizemos dentro de um centro comercial, e vou passar agora. Pois é, não é? Bem fixe. É uma audiência completamente diferente daquela que tipicamente encontramos nos museus, mas não por isso menos interessadas em tecnologia e muitas vezes, nem por isso, como viram muita gente ali a jogar ao Pong, menos interessados em tecnologia às vezes de há 40 anos atrás. Marco, João, o que é que foi diferente este ano? Olha, Pá, eu se calhar digo só uma coisa e o Marco que sumarize como entender, mas e que é o que estou a partilhar no ecrã só neste momento, que é basicamente o seguinte:
Nós neste momento já temos experiências de street gaming em tendas, onde começámos, em centros de exposições, e tivemos um especial para mim aqui na minha cidade, na Espalfacica, em Catanhedo, e tivemos num shopping pela primeira vez, e o vídeo que acabámos de ver era sobre isso. Mas, Marco, que balanço é que fazes desta aventura? Epá, este ano acho que nós pensámos que se calhar íamos dar um passo maior que a perna e acabámos por conseguir fazer uns eventos, provavelmente os melhores que já fizemos até hoje. Começando logo com 20 dias de evento entre Coimbra e Cantanhede, ou seja, só na região de Coimbra e Cantanhede conseguimos espetar 20 dias de evento, mais as montagens. Pois, eu ia dizer isso, é que ele não conta a montagem, estou a ver porquê. Eu estou a falar para o brincar. público, não é? Castelo Branco também foram 6 dias muito intensos. Tivemos o maior influencer português de gaming, do Rico Fazeres, em Castelo Branco, que só esse dia foi literalmente uma loucura, não só pelo Rico, mas também pelo Padre Guilherme e por todas as atividades que nós espetámos num dia que nós achámos que se ia para correr mal tinha de ser esse dia e nada correu mal. Epá, foi incrível. Eu acho que nós, pá, sinceramente, acho que eu estou quase a pôr a medalha em mim mesmo e em ti e em toda esta equipa, porque realmente nós fizemos as tripas de coração para conseguir fazer com que o Street Gaming nada corresse mal e realmente este ano foi espetacular. Cansativo, mas valeu muito a pena. Pá, trouxemos literalmente o Alma Shopping para o universo do gaming, com um evento a decorrer lá sempre cheio, todos os dias. Nós tínhamos fila para entrar, nós estávamos lá desde as 9 da manhã até à meia-noite, todos os dias. Epá, Cantanhede, que se há um ano atrás nos tivessem dito que nós íamos estar a passar de 3 dias para 10, eu dizia, é brincadeira. O próprio Street Gaming no Alma Shopping foi literalmente, João, vamos fazer isto acontecer. Está bem, Marco. Não. Já está. Vamos fazer acontecer daqui a uma semana ou duas. Isto vai começar daqui a uma semana. Portanto, foi tudo uma questão de muito trabalho de equipa. Pá, eu acho que estamos todos de parabéns e a malta toda, tanto a malta mais old school que está aqui presente, mais pela área dos espectros, do museu, como também o pessoal mais novo. Toda a gente que foi ao nosso evento viu que nós temos um cuidado de trazer toda a área de gaming para os eventos. Pá, e eu acho que foi um resumo basicamente do que aconteceu este ano. Se me permites fazer um apontamento assim em cada um, vou dizer o que é que recordo de cada um. Alma Shopping. Houve muita coisa fixe. Não foi um evento com todas as valências que nós costumamos fazer, porque era o contexto onde estávamos, mas lembro-me particularmente do sucesso, não foi o único, mas do sucesso do K-pop. E lembro-me sempre que o que mais me impressionava era olhar para cima e ver o anfiteatro natural, que é ali o hall central do shopping, e ver as pessoas no primeiro, no segundo e no terceiro piso a olhar cá para baixo e a ver o evento de gaming. Epá, é uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer dessa imagem. Os torneios, Basta ver os que- torneios basta- estavam cheios. Exatamente, basta ver que o nosso torneio de FIFA decorreu durante todo o jogo mais importante do campeonato entre o Benfica e o Sporting, e nós na mesma tínhamos o torneio completamente cheio. Pá, Não, esse foi fenomenal. Depois, a foto. Depois, Cantanhede. Epá, eu sou de Cantanhede, portanto é óbvio que chegar às. Aliás, quando eu e tu falámos a primeira vez, o nosso sonho era fazer na Expofacic. Por diversos motivos não foi a aposta inicial logo. Fizemos de outra maneira, mas chegámos lá. Acho que chegámos lá com muito sucesso. O feedback que recebemos foi extremamente positivo. E teve uma coisa, que é. A Expofacic é a montra de Cantanhede. Isso significa uma coisa. O que é que eram as duas grandes apostas da Expofacic este ano? Éramos nós e um fluviário, que era uma coisa que estava no outro canto da feira. O fluviário eu não sei porque eu não estive lá a ver, só fui visitar enquanto visitante da feira. Mas toda a gente que veio à Expofacic foi levada à nossa área. E foi assim que tivemos o Primeiro-Ministro de Portugal, foi assim o que tivemos o Primeiro-Ministro Bispo. insistiu para vir lá, né? Sim, claro. Ele queria te conhecer, não é? Claro, obviamente. Eu vi logo. Não, mas é engraçado. Sabes que, independentemente depois das opiniões de qualquer um de nós, não deixa de ser impressionante pensarmos que temos um dos governantes mais importantes do nosso país a ir a um evento de gaming.
curiosamente, que nós iniciámos já há 3 ou 4 anos, portanto acho que é importante, e quem diz isto diz muitas outras comitivas que foram lá visitar. Opa, depois Castelo Branco é especial para nós. A Sabrina disse isso lá. Ela disse a expressão que ela usou a certa altura, foi Castelo Branco a ser Castelo Branco. O que a gente quer dizer com isso é as pessoas são altamente participativas, as pessoas são altamente, vão lá ver quando a gente está a montar, são curiosas no bom sentido. Opá, é um projeto que acho que é muito especial para nós, Castelo Branco. Tivemos o Rick, tivemos o Padre Guilherme, foi uma coincidência, esteve a jogar contigo o Mario Kart. E nós aproveitámos para Castelo Branco para estrear uma série de coisas. Nós metemos, por exemplo, as nossas próprias equipas a fazer Dungeons and Dragons. Tivemos a Valkyria a trazer Magic the Gathering, que ainda não tínhamos tido. Tivemos o Vidas podcast. em Catanhede e em Castelo Branco. Exatamente, O tivemos a podcast 7 vidas connosco, tivemos o podcast, tivemos uma série de coisas. Outra coisa que também temos de destacar, e aqui também o trabalho da Paula, em criar mecanismos para a gente conseguir passar os nossos gameplays da área de retro para o palco principal, que também foi incrível. Sim, Pá, esse é um Eu que não sei se destaquei com acrescentaram, base. mas durante o ano 2025, a começar no Alma, tivemos também a novidade do simulador, Sim, que foi uma novidade exato. do Alma, e trouxemos em todos os Street Gamings este ano. sim. E o crescimento de toda a área da Grow Up e da própria tenda, que estava muito maior em Castelo Branco. Pá, foi um ano incrível. Eu estou muito orgulhoso. Se me perguntassem, fazias mais no até ao final do ano? Fazia, claro que sim. Fazia, claro que sim. Mas se o ano fechar assim, para mim já é uma vitória, porque nós realmente, apesar de não termos aumentado o número de eventos, nós aumentámos o número de dias em muito em relação ao que tivemos feito o ano passado. Eu vou-me Muito arrepender fixe. do que vou dizer. Vou-me arrepender imenso do que vou dizer. Mas eu acho que o ano de 2024, do ponto de vista da organização dos eventos, custou muito mais do que 2025. E o motivo que eu vejo para isso foi porque 2024 foi a loucura, quando nós fizemos Orem e Castelo Certo. Branco de seguida, e eu lembro-me sempre de estar em Orem a tentar resolver problemas de Castelo Branco, e foi a loucura. Portanto, a partir daí, eu acho que a gente faz street gaming onde quer que seja, já só falta 2 ao mesmo tempo, mas um dia se calhar chegamos lá, vamos ver. Vamos ver o Vamos que é que ver. surge aí para Estou a ver 2026, o não é? Diogo a ficar um bocado nervoso. E obviamente também todas as possibilidades que o ecossistema de Street Gaming, e tu já falaste que tiveste presente em alguns sítios com as consolas que fazem parte do espólio que nós usamos no Street Gaming, e o mesmo da minha parte, nós estivemos presentes como MF Gaming, mas através, obviamente, dos mecanismos criados pelo Street Gaming, tivemos no Iberanime, o maior evento da cultura japonesa portuguesa, tivemos outras parcerias, obviamente, que vamos trabalhando. O ano passado trabalhámos com a Critical Software e com a Evolution, ou seja, nós queremos continuar a fazer isto, e a malta que nos estiver a ver, pá, se tiverem desafios, empresas que queiram fazer alguma coisa relacionada com videojogos, contactem-nos, nós temos certamente uma solução para vocês. Boa. Pessoal, eu vou pôr a Vamos. agenda a rolar, ok? Portanto, espetacular, brigadíssimo. Muitos street gamings para o ano, para fazer lembrar o João de que agora é muito fácil montá-los e que não custa nada. Ok. Foi uma Especialmente aquelas select word. câmaras de inteligência artificiais. É isso. Exato. Então, o nosso próximo tema e o nosso próximo ponto da agenda é algo que é igualmente parte não só das relações ancestrais do museu, como parte daquilo que nos compõe como organismo de enaltecimento e de preservação do software feito para estes computadores, que ainda continua a ser feito, e nós celebramos num evento em conjunto com o Planeta Sinclair, promovido pelo André Leão, chamado Game of the Year, ou GOTY. E o GOTY é nem mais nem menos do que uma gala, bem como todo o trabalho de preparação dessa gala, qual Oscars, no qual nós celebramos e reconhecemos aquilo que é feito todos os anos para a plataforma Spectrum, e no qual reconhecemos o mérito de pessoas que ainda hoje, em 2025, 2026 e por aí adiante, esperamos nós, continuam a produzir software para este computador. André, eu tenho aqui uns slidezinhos de apoio, mas tu queres segui-los tu ou preferes montar aqui uma coisa um Não, bocadinho mais João, informal? É contigo. João não. Já estou a chamar João, porque normalmente estou a falar com Ele o João e disse que não se estou. chamava Não sou João. assim Não, tão olha, bonito. Hugo, eu não sei quais são os slides, se só estou a pensar, não metas ainda.
Certo? Não, eram outros. Não, o pode ser, primeiro. pode ser, Eu pode estou a ser. partilhar, mas tu se calhar não Ok. consegues ver. O Pronto, primeiro é só uma consigo ver as consigo outras ver, notas. A consigo primeira era esta, o É, evento foi em eu inglês, vou, não é? eu vou falar só um bocadinho porque nós já estamos a esticar-nos aqui no tempo, Sim. portanto vou acelerar. Foi Vou o fazer Hugo. só um pequeno Isto balanço normalmente corre bem. do que foi o GOTY o ano passado. O ano passado, quer dizer, na realidade foi este ano, mas relativamente aos jogos do ano passado. Fizemos presencialmente, mais uma vez, epá, e foi espetacular porque a casa estava cheia. A casa estava cheia, tivemos lá convidados muito especiais, logo a começar com o Príncipe de Sinclair, mas também tivemos depois, pela primeira vez, programadores espanhóis. Tivemos lá o Tomás Martín, que até era um dos programadores que tinha um jogo a concurso, mas também o Ramon Fernandes, que é um programador, por acaso não tinha nenhum jogo, mas que resolveram ir ao GOTY. Eu julgo que eles até se deslocaram da Galiza. Foi também a primeira vez que nós fizemos o evento em inglês, portanto, isto abriu-nos muitas portas para conseguirmos ir buscar a comunidade, não a espanhola, porque a espanhola normalmente percebem aquilo que nós estamos a falar, mas para irmos buscar outros mercados, o mercado inglês é fundamental nós estarmos a atingir esse mercado. Depois houve aqui uma coisa especial. Em vez de termos dois feiosos a apresentar o GOTY, desta vez só Só tivemos um, tivemos foi um. o João. Não é? E depois tivemos uma cara bonita e simpática, que foi a Cristiana Reis, que eu acho que ela esteve espetacular. Muito bem. Foi um sucesso nesse aspecto. Portanto, a Cristiana tem um jeitão enorme Destacar que ela é para jornalista isso. profissional e trabalha na SIC, portanto. Claro, mas há jornalistas e jornalistas, e acho que a Cristiana tem mesmo gosto por essa parte do gaming, e por isso que faz isto. Nota-se depois na forma como profissional e também na forma apaixonada como ela apresentou a gala. Eu já referi o inglês, portanto, o João conseguiu pôr-me a falar em inglês, que é uma coisa que eu normalmente não gosto. Foi pena que falaste em inglês desta vez, mas deixaste cair o smoking, que eu tinha-te conseguido fazer isso nos anos Epá, anteriores. só pode haver uma Também coisa, não ou há podes pedir tudo smoking ontem. ou há inglês. Só uma vitória de cada Ah, vez. Exato. Exatamente. Depois tivemos mais algumas novidades durante a gala. Eu lembro-me do discurso do Sir Sinclair feito com a IA. Acho que correu muito bem, que foi O um Tito. trabalho espetacular, não é? Do Rui Tito. O Rui Tito, para quem não conhece, foi o programador do Alien Evolution, do Crawl, do Climax, uma série de jogos míticos para o DG Spectrum. E tivemos depois aquelas atividades que também são extra-curriculares, portanto não fazem parte do GOTY, porque normalmente nós deixamos para a parte da manhã, e há aqui uma pela qual eu tenho muito apreço, que é a colaboração com a Hemeroteca. Portanto, nós inauguramos o quiosque digital, aqui está nas imagens, inauguramos o quiosque digital neste evento. Este quiosque vai estar em vários locais, em várias decisões que vamos fazer, e já tem estado, e com este quiosque nós conseguimos consultar praticamente toda a literatura que existiu nos anos 80 e nos anos 90, dedicado a esse espectro. Eu lembro que, por exemplo, o cientista português, o Eurico da Fonseca, o saudoso Eurico da Fonseca, tinha montanhas de artigos na Capital, no Diário de Notícias, uma série de jornais que não estavam disponibilizados ao público e que agora conseguimos ver neste quiosque. Portanto, o quiosque é não só para os apaixonados da época, mas é também fundamental para os estudantes e para os investigadores poderem consultar muita literatura que de outra forma não está disponível. Por exemplo, aceder ao Diário de Notícias ou à Capital não é fácil, ou vamos à hemeroteca e tem que se marcar antecipadamente, ou então não é fácil de encontrar esses jornais. Por fim, tivemos um novo número do fanzine, que foi também o fanzine do Planeta Sinclair e do Museu, é feito uma ou duas vezes por ano e depois que é distribuído gratuitamente nesses eventos. Relativamente ao júri e aos jogos, nós tivemos mais de 15 jurados, portanto, salvo erro, foram 17 jurados que avaliaram
os 140 nomes que estavam a concurso em 12 categorias, isto num universo de mais de 200 jogos para o GC Spectrum que saiu, o ano passado, e foi curioso porque tivemos como vencedor jogos do Leste, tivemos jogos espanhóis, tivemos curiosamente um britânico, o Alan Turvey, que nem sequer vive em Inglaterra, mas que teve dois jogos no top 10 do GOTY, duas conversões. E depois ainda tivemos algo que até foi o Diogo Reis, que tem vindo a incentivar e foi o mentor desta rúbrica, que é o Wall of Fame, que, desculpa, Diogo, diz? Não, não, era isso mesmo, Wall of Fame. Sim, eu posso mostrar. Wall Sim. of Fame que anualmente vai homenagear um jogo da primeira época dourada, e estamos aqui a ver as imagens, estamos aqui a ver no primeiro ano foi o grandioso de Saquier, e o ano passado, relativamente a 2024, mas já este ano, o vencedor foi o Target Renegade. Para o futuro, o que é que nós estamos a pensar? Nós, na realidade, ainda nem sequer começámos a discutir o GOTY, mas também normalmente começamos a discutir o GOTY só para o final de novembro e início de dezembro. Também, eu julgo que os moldes vão ser semelhantes. Não, normalmente a equipa que vencedora e naquilo que está bem não se costuma mexer muito, portanto acho que não há motivo para estarmos com grandes mudanças. Eu diria que provavelmente será lá para meio de fevereiro, isto porque no dia 8 de fevereiro provavelmente poderá haver eleições presidenciais, portanto não vamos, obviamente, colidir com isso. Provavelmente será depois para meio de fevereiro que haverá o GOTY. Vamos ter muitos jogos. Os jogos este ano, basta dizer, o ano passado deverá ter havido à volta de 200 jogos ou alguma coisa do género. Este ano já vamos com 200 jogos. E ainda temos 2 meses grandes. Dezembro é sempre um mês muito forte em termos de jogos. Portanto, provavelmente vamos aproximar dos 250 jogos no final do ano, com muita qualidade. Houve dois concursos muito bons. O Yandex, que terminou em julho, com grandes jogos, especialmente vindos do leste, e terminou agora no dia 31 de outubro um concurso do Byte Maníacos, também já é habitual, com 32 jogos criados em Basic, alguns espetaculares, eu já os vi todos. Portanto, quem pensa que isto é só código máquina, há grandes jogos que continuam a ser criados em Basic. Vamos ver se consigo ter tempo, ter um novo fanzine para distribuir. E na parte da manhã, estamos a pensar ter algumas atividades extra. Uma se calhar, acho que vou já aqui desvendar o véu, até porque temos aqui um convidado connosco. Não sei se já viram, olharam as pessoas que estão aqui nas imagens. Temos aqui alguém que vocês não estão habituados a ver. Não estão habituados a ver porque, pronto, o Mário Armão Ferreira, que está aqui connosco, e que eu pedi ao Hugo para juntar aqui à conversa. O Mário teve muitos anos desligado do Olá, boa GC noite. Spectrum. Boa noite, Boa noite, Mário. Mário. Boa noite. Ah, mas o Mário voltou em força. Hugo, eu se calhar pedia-te que pusesse aí agora os slides Não, João. os, os slides para vermos. Eu iria começar por falar de algo Eita, eu. que aqui está. É um jogo de 89. Por acaso não foi feito pelo Mário. Por acaso, eu julgo que o Mário até colaborou, mas o Mário já pode falar. O jogo foi feito pelo Tiago, que até está no chat. Eu já ouvi há bocadinho a falar. Na altura era um adolescente e fez assim um jogo que era tipo Futebol Manager. Agora, Tinha o 14 anos, Tiago e o Tiago, na Mário são altura. primos. Tinha quanto? 12? 14 anos. 14 anos, pronto. Mário, o que é que nos pode dizer desse jogo? E qual era a tua relação? Pronto, eu sei que és primo do Tiago. Como é que foi este processo?
Olha, sinceramente, relativamente a este jogo, eu não me recordo exatamente o procedimento, mas tenho a ideia que isto foi feito a 100% pelo Tiago. Não me recordo de muito de ter participado nisto. A verdade é que nós, em 89, éramos uns jovens que tínhamos recebido o Spectrum, não é? Estávamos encantados e apaixonados pela máquina e imediatamente aprendemos a programar e era nosso costume fazer jogos para uso próprio daqui. O nome Softimar que acabou de derivar de software Tiago Mário. Nós éramos três primos, eram dois Mários e um Tiago, e fizemos aqui a Softimar. Pronto, e o Tiago teve a felicidade de preservar isto no World of Spectrum, o que nos permitiu que imortalizar basicamente a Softimar, e depois foi um mote para agora, com o lançamento do Spectrum, ele tentar fazer um remake deste jogo mais atualizado. Ok, podemos ver, e o jogo saiu agora, saiu há menos de um ano. Aqui está ele, o 2025 Manager de Futebol. O jogo, e eu estive a vê-lo, teve uma evolução brutal, ainda para mais, quando tu estavas tão esquecido já do GC Spectrum e voltas em grande, não é? Mas olha, eu já não programava há 30 anos para o Spectrum nomeadamente quando comecei a fazer isto, uma das coisas que me deparei imediatamente foi com o terrível erro de out of memory, que é uma coisa que Foi. uma pessoa já nem, hoje em dia, quem é que se preocupa com um K e quanto mais com um byte, não é? E isto foi a grande dificuldade deste jogo, foi que eu já não sabia poupar memória. Daí que acabei por fazê-lo para o 128K, foi uma forma de contornar um bocado as limitações, mas pronto, de qualquer maneira foi um voltar e um reviver dos bons velhos tempos em que programava com o Tiago a fazermos uns joguinhos. Tiago, Ok, já e agora está depois no chat também a responder ao que se vai falando. Eu já vi aqui ele a confirmar 14 anos. o Tiago, o Sim, Tiago sim, sim. também está. Depois fizeste um jogo um pouco diferente, fora da caixa, não é? O Star Carrier Ruffian, que isto até parece baseado no Galáctica, não é? É assim, não se Como é que pode foi dizer este? isso por causa dos direitos de autor, Há mas, ligeiras semelhanças. é ligeiras semelhanças, mas a verdade, pronto, eu quis fazer algo diferente, algo novo. O Star Carrier Ruffian foi a oportunidade. Eu criei aqui um conceito basicamente de um jogo de tabuleiro. Isto é um jogo em que se jogaria em tabuleiro com lançamento de dados, mas adaptado ao computador e com algum elemento de aventura, survival, porque há recursos a gerir e tem que se andar lá perdido no espaço. Pronto, é um jogo novo, foi uma novidade para mim. Foi um. Eh, E não há, ainda por cima é um estilo que não há muito nos ZX Spectrum, que são os jogos de estratégia. Curiosamente, agora com competição do Yandex e também com o Byte Maniacs apareceram uma série de jogos de estratégia e até há um que tem, agora no Byte Maniacs, que até tem algumas semelhanças com o teu jogo, que é o baseado também no Aliens e tem este elemento de estratégia também que me fez lembrar o Star Carrier Ruffian, mas obviamente que este é anterior. Mas não paraste aqui, logo a seguir continuaste, logo a seguir apresentaste outro jogo, não é? Exatamente, ora, não sei se podes mudar o slide. A ideia que este foi muito bem recebido, aliás, eu tenho que agradecer até ao David Hughes, porque foi ele que me fez compilar isto, porque a ideia disto era ter sido lançado em Basic puro, mas realmente era um bocadinho lento e ao ser compilado até levou a um título de Ace Game lá da Breakspace Magazine. Mas basicamente este jogo foi feito para compensar o que eu não tinha feito até hoje, que era um jogo para 48K. Estava a fazer tudo para 128K e este é o primeiro que fiz para 48K. Isto, pronto, aproveitei o facto do ecrã ser pequenino e fiz ali como é que lhe chamar? Agora falta-me o termo, mas pronto, é uma homenagem Um Game Watch. aos Ou Game Game Watch, Watch. Yeah. exatamente. Temos ano. E isto é também outra homenagem que é o 2048. Não sei se lembram do jogo 2048, só que em vez de termos os números, temos aqui as frutas. Agora, o jogo está espetacular. Quando lançaste este, eu adorei o jogo logo. Aliás, eu tive a oportunidade de ver, eu fui testando o jogo e foi daqueles jogos que viciam. O jogo seguinte foi também baseado num jogo de tabuleiro.
Pronto, isto é um Ah, misto entre o enforcado e o mastermind. Basicamente a palavra é fixa. Há ali também um bonequinho, não sei se conseguem ver ali junto ao homenzinho maior, que vai aparecendo, também com um enforcado, mas depois existem os quadrados brancos e pretos que vão dizendo peça com uma letra correta no sítio errado ou letra correta no sítio certo. Prontos, mas este jogo por acaso apareceu um bocadinho na sequência do que vem a seguir, porque eu estava empancado lá com uma certa parte e tentei desbloquear numa coisa paralela e acabei por fazer este um bocadinho, pronto, por calhar. vamos ver o próximo. O próximo também foi muito bem recebido. O No More Monkeys, mais uma vez aqui com a estética da Game Watch, não é? Exato. Não é nada porque a Nintendo gosta de chatear. Não é nada, isto é outra Exato. coisa parecida. Mas olha que eu acho que isto não tem nada a ver com a Nintendo, curiosamente. Isto até acho que Não, isto é esse não tem, esse não tem. era francesa a empresa que lançou isto. Se bem que Não é do Game Watch, sim. eu na altura, eu quando fiz isto, eu já não me lembrava do original. Tinha uma vaga memória de jogar isto em criança, era uma coisa, era um joguito que eu adorava e fiz um bocado de memória e nem sabia bem como é que era o original. No original não tens um boneco a saltar entre árvores, tens um boneco na árvore central que se vira para as outras árvores. Eu, na altura, quando o fiz, não me lembrava minimamente. Foi depois do lançado que alguém lá na Spectrum Computing me veio dizer: Olha, isto era a tal máquina, e foi quando eu descobri de onde é que era original e como é que é, que eu já não me lembrava. Verdade, depois eles detectaram o jogo e puseram lá e conseguimos ver e realmente estava muito parecido. Mas, Claro que entretanto, ele tem componentes muito novas, as águias e os macacos aceleradores, que ali vemos um a vermelho, que andam mais depressa. Isto, por acaso, tem muita matemática por trás e foi um dos jogos que me surpreendeu. Pensei que era simples, era uma coisa básica de fazer e depois apercebi-me que isto, a nível de cálculo matricial, ainda tinha muito que se lhe diga. é engraçado quando tu ultrapassas o score, acho que é 400, que depois 400 ou 600, agora não me As recordo, que passa para a noite e 450, que acho aquilo eu. 450 e a dificuldade aumenta e bastante. Eu lembro que estava aí a jogar nas calmas e de repente é lá, isto não é assim tão fácil como parece. E esse foi o teu último jogo lançado, mas vamos ter novidades, não é? Esta é a novidade. Este aqui é uma novidade. Eu tive a testar o jogo com o Mário, ah, e realmente é o teu jogo mais ambicioso, sem dúvida alguma. O jogo é espetacular, está mesmo muito bem feito. Eu deixei aqui um screenshot do lado direito, onde não revela o mapa, e é propositado, porque o prazer de Exato. jogarmos o que vira é ir explorando e ir descobrindo o que é que está no mapa. Portanto, eu pus propositadamente algo que não vai revelar, não vai ser spoiler e revelar o mapa. Como é que foi o processo deste, Mário? Olha, a minha ideia era fazer uma aventura gráfica. Simplesmente as aventuras gráficas no Spectrum, primeiro as escritas, para mim não dá, porque primeiro que se descobre a sintaxe, é o cabo dos trabalhos. E eu lembro-me de uma vez, era pequenito, estava a jogar com o Tiago um daqueles jogos do Space Quest e tínhamos que usar um jetpack e use jetpack, turn on jetpack e depois a palavra que tínhamos que usar era wear jetpack. Eu nunca na vida uma pessoa chegava lá, quer dizer, eu esse tipo de coisas eu nunca gostei. E de modo que quis fazer uma aventura, mas tentei fazer com que a movimentação, em vez de andar ali go west, go south, pronto, movimentação ali no mapa com um cursorzinho, e depois é uma aventura que tenta simular de uma forma muito limitada o interface do SCAM usado pela LucasArts nos jogos que eles têm muito conhecidos, o Monkey Island e outros. Prontos, mas uma forma completamente diferente e adaptada ao Spectrum, mas pronto, eu acho que está interessante, aliás, tu foste o único que jogou e pouco sei, ficaste viciado e vidrado no Sim, sim, jogo. adorei. Atenção que este jogo ainda não está disponível. Não está, mas vai estar, não é? Nós vamos ter a oportunidade depois de falar com o Mário, porque o Mário é penso eu, vai ser uma das surpresas do GOTY deste ano. Já estamos a desvendar aqui qualquer coisa. O Mário foi convidado para ir ao GOTY e estarmos lá da parte da manhã, até porque o Mário vai ter seguramente vários jogos no GOTY a concurso. Portanto, é sempre um prazer termos lá
os programadores. Mas Eu agora, espero contar com o Tiago também, porque pá, ele no fundo está ligado a tudo isto, mesmo que agora nesta fase claro, indiretamente. claro. Exatamente, e o Tiago, ainda há bocadinho estávamos a falar nisso, o Tiago está também convidado a ir ao GOTY, portanto, provavelmente será a meio de meados de fevereiro, no fim de semana, que é para dar para todos. Mas eu não queria despedir-me ainda do Mário sem aqui disponibilizar o jogo. Portanto, o que vira, e eu vou aqui carregar no botão, o que vira vai ficar Muito neste bem, sim, momento. senhora. Vai ficar, e atenção, isto é uma surpresa que nem o João Diogo Não sabia Ramos sabia nada. disso, não sabia nada, eu Não só disse, sabia olha, nada. vamos ter uma surpresa. Mas já tinha combinado com o Mário e com o Filipe, vamos disponibilizar o que vira em direto no aniversário do museu e neste momento podem ir ao Impecável. site, podem ir ao site do Planeta Sinclair e o jogo, deixem-me aqui confirmar, exatamente, já lá está. Portanto, nada melhor do Lançamento que em no direto, aniversário hein? do museu, lançamento em Muito direto bem. do que vira. Vale mesmo a pena, o jogo é espetacular, vale a pena, é uma aventura, atenção, não é aqueles jogos de arcade, mas Sim, sim, mesmo sim. Eu já quem mandei não, mensagem quem, à Lanita. eu sei, Eu já disse à esse jogo Lanita. dá para o Lanita, eu vi aqui no chat, esse jogo dá para o Lanita porque ele não tem que estar a escrever o Go West e etc. O jogo é espetacular, vale mesmo a pena. Está aqui, atenção, está aqui um spoiler, que é o do lado esquerdo, está um pouco o mapa. Agora, depois até chegarem lá, Mas é que esse vai ser mapa não mais estás a difícil. estragar nada porque faz parte da sequência de introdução do jogo, portanto todos o vão ver. Exatamente, o jogo tem uma introdução espetacular também, muito, muito boa. Mário, estás de parabéns com esse jogo. Adorei esse jogo. Acho que é sem dúvida o teu melhor Impecável. jogo. É o teu projeto mais ambicioso e acho que a comunidade vai recebê-lo muito bem e é inteiramente justo. Vamos lá ver o próximo, que provavelmente vai ser para o Next, que agora quero experimentar o Next. Com memória a Ok, sério. Muito bem, ok, Hugo. Opa, obrigado, Mário. Obrigado, eu. Obrigado. impecável. Então, brigadíssimo. Obrigado, André. Obrigado, Mário. Impecável Nada. conhecer-te, virtualmente que seja. Vou já descarregar o jogo. Minto. Amanhã vou descarregar o Amanhã jogo. vou Exato. tarde Vou aí. acabar isto por volta das 4 da manhã de onde estou, portanto já não vai ser. E esta é a altura em que acabamos com o primeiro segmento, com a primeira parte da nossa agenda. Propunhamos aqui uma pequenina pausa. João, o quê? 5, 10 minutinhos? Não, Nem não, tanto. não, menos. Ou Estamos seja, nós atrasados. estamos com cerca de 10 minutos de atraso, portanto não vamos aumentar. Vamos fazer, 3, 4 minutos para fazer os Ok. testes agora com as próximas pessoas. Portanto, voltaremos no máximo daqui a 5 minutos. Muito bem. Então, Ok? meus Ok. amigos, caros espectadores que nos estão a ver através das internets fora, 3, 4 minutinhos e estamos de volta. Obrigadíssimo por nos acompanhar na primeira parte. Vemo-nos na segunda em inglês, em que vamos passar a língua inglesa. Até Exatamente. já. Até já.
Okay, guys, so good evening for those listening from abroad. So I'm an unfamiliar face this time. My name is Hugo Pinto. I'm also part of the Loads at X Museum. Nonetheless, I'm opening up for João Diogo Ramos. I usually do the hardware preservation part of the museum at this point. Nonetheless, we are making this experience in trying to enlarge these events a bit and getting a broader team participating. So here I am doing the presentation. Hope you don't mind. So we basically had the first half of the event in which we were pretty much celebrating our 5th anniversary, mostly focused on what the museum has been doing in the Portuguese scene and the events it has been working on. And we went through the major highlights, and basically we'll be starting this second section with a short overview of what we had discussed on the previous one, plus the recap of the year, which I'll bring João along to do so. And then we have this very packed agenda in which we will be bit more focused on the outreach that the museum has on international matters and bringing some guests from abroad, which are joining in virtually, of course, in such a way that they can share their own perspective on this journey that the museum has been taking and their relationship with it and their personal stories sometimes, which will be cool. So I believe that first order of the day is bringing João back to the stream and to discuss a bit with him on the recap of this past year and major highlights from what we just spoke. João, you there? Yep, here I am again. So let's see how this second part goes. So yeah, Hugo, just like you said, so we showed our activities video, which is in our YouTube channel, if anyone wants to check, which basically gives a glimpse of all the kind of things we've been doing over the years, and it was updated last year. That's why we've shown it. From the things then that we spoke, I would probably choose 2 or 3 that are more relevant for the international crowd. One being one of the most seen videos that we have, which is the Tenet kind of mini documentary, which is like I said before, it's a very emotional work because we got the team that created this Tenet system, which was a kind of a network for students and teachers back in 1986 or 87, which Timex developed to sell in China, and it was kind of the final attempt to save the computing area of the company. And so we did a documentary about the work that happened for more or less 2 years, where Hugo, Paula, João Encarnado, Álvaro Lopes, so many teams, many members from the museum team preserved and reconstructed this system, put it working for many of us for the first time, or for all of us for the first time. Absolutely. And then we invited the guys that developed it. And it was funny because even not all of them had the same image of the system. Some of them only knew parts of it. We had an international team member, David Carwin, who visited us in August, and he was kind of the chief architect, and he didn't know this was being sold in China. Very and all that. compartmentalized, yeah. Yeah, it was. My Portuguese water dog is complaining he wants to go out, so I will get up very soon to let him go. But so that was one of the things. The second one, and it was a surprise, an announcement that was only made public 2 days ago, is that we just joined EFGUMP, and EFGUMP is, I need to double check the acronym, but it's European Federation of Games, Archives, Museums, and Preservation Projects. We are talking about the place where all the museums and entities that are doing preservation of software are in games are involved. And so this is aligned with our strategic plan, and it's a way to be with the kind of best company we could be and try to learn from them, also try to give something, of course. But so we are the first Portuguese museum joining this network, and we are the first specialized museum that joins this network. So we are a very niche
project, we know that, but for a very big computer. So, and they are curious to see how we also fit on the network. And just like I said in Portuguese before, I can't disclose, but even today I saw an announcement of a huge project in France, which shows that we are dealing with people that are clearly doing amazing things, and so we hope to also be able to collaborate with them. So I think those were the two main things. Yeah, João, I know for sure that there's a very dear slide that you want to put up front for the recap of the year, and that you want to talk a bit about. So Give if me you can just bring one that sec. along. I will. I imagine you're talking about this one. This one. Yeah. I You most should be certainly am. seeing. It Yeah. sure makes me proud, so I can only imagine what it makes you feel. Yeah, so this is first and foremost, we were made part of the family of Timex Portugal, and it's always very important to stress that the way they make us feel, and we said that in the Portuguese part, is basically what made this project special. Let me be very clear. I started personally as a Sinclair collector. That was my interest, the initial one. I believe we all did. Yeah. Yeah, I knew about the computers developed in Portugal. I knew all of that it existed, but I did not grow up in Lisbon. I did not visit the factory in the 80s or anything like that. So I have to say that my connection was more with Sir Clive, with the inventions, because I had the rubber key back in the days. But the fact is that our project changed when we met the Timex Portugal people. And so I normally used to say to visitors in the museum, if anyone wants to copy our project tomorrow, they can do it. Anyone can do it. But that was until the moment where we start working with Timex Portugal, because then after that moment, all that part of the Spectrum story became part of what we preserve, and so being Portuguese, it's even more interesting. So that was the starting point. What was missing? We had, of course, two very important names that I wanted to have associated with the museum somehow, and those two names, they are, when you reach the museum, for those that visited it already, you see them immediately, because you have a giant ZX Spectrum and you have a giant Timex Sinclair tape recorder, done by Timex, not Timex Portugal, but by Timex. So I was chasing the recognition, endorsement, call it whatever, I don't know what is the best word in English, but I was looking for the recognition of the Sinclair family and the Timex group. I have to say, in my opinion, but you will have the opportunity to confirm or say the opposite, I think it was even easier to get the one from Sinclair family because Crispin visited us last year, and so we will be talking with him about all of that. Hi, Crispin. So we will be, you will be joining us in the call, and you'll have the opportunity to say all that. But I think after he had the opportunity to see what we were doing, it was easier to convince someone about the nobility, about our intentions, what we wanted to do to preserve the legacy of his family, because we always remember Sir Clive Sinclair, but his brother Ian Sinclair was a designer in many of the projects, and many other people in the family are inventing things, even Crispin, even Grant, even other folks. And then we had Timex Group, and Timex Group was tough, was very tough, because we need to think that Timex is These a company. guys don't make computers anymore, right? Yeah, and honestly, and I say this without any disrespect, they don't care about computers anymore. But I told them so many times that people were so fond of the brand, of the work they did in the computing business, not only in Portugal, also with our friend David Anderson in US, and all the work they're doing in preserving that. And there was a moment, and I think that's also the trigger for the next thing we'll be doing. I think one thing that changed everything was the documentary we did.
And that made it easier. And I have to say thank you to one person. Her name is Joanna. Joanna was the person within the Timex group in USA that helped me to get what I needed. And so it makes me very proud to have in the entrance of the museum these two letters printed that basically say that they recognize the importance of the work we're doing. That's basically just it. But it's very important for us. Really cool. I knew you wanted to touch on those because they're particularly meaningful, and they come from, well, from the origin of pretty much all of these organizations we try to recognize and make dignified, as you quite well put. So, additionally to this, and going back to our year in recap, one of the things that happened this year was that early on, this was in the can for quite a while, but early on in the year, January. it aired finally what is the Timex An Untold Revolution documentary. It aired in the public broadcast company, RTP, and we arranged for them to have English subtitles onto their main website in such a way that people from abroad could actually look at the documentary, and without infringing copyrights or making this available in crazy places with strange names, they could go to the original source and see the effective work with the formal and official translation that we provided. So that was really cool. And we have Pedro here with us, Pedro Ramalho here with us today on the stream. And he's here both to tell us a little bit about the experience of finally hearing this, but also trying to see how things are going into the next steps into the future, right? Hi, Pedro. How are you? Hello, everyone. Thank you for inviting me for this session. I mean, it was a really great ride that started back in 2023, I guess, the first call to João. The empathy was quite immediate. I am not a computer guy, but I had a Spectrum in the 80s, and it made part of my childhood. When I say I'm not a computer guy, I'm not a technician, but I surely work with computers every day. So when I met João and heard about its project, I was like, how is this possible? I have to tell this story to more people. And we know that the public station here, they like to have unique stories, especially Channel 2. And we presented the project to their direction, and they were very fast in opening the door. So for us, as a young production company, independent production company, it was quite an honor to tell this story, because after we did it and after it was aired, I think it's important to say that it was one of the most important and projects that we've had, and with more feedback. And we had quite some great projects, like we did some series for Prime Video about Benfica, which is a great landmark here in Portugal and all over the world. But I can say that this project, even without us spending any money in communication, marketing, etc., it did a lot for in terms of feedback, and I guess the channel was really happy with it. We surely were we felt like really honored to be part of it. João, since then, and all the people that are here from the museum, they make me feel like a little part of the story, and I really thank you guys for that, because I mean, we are dealing with people memoirs that, for me, it's something really important, and it was a great responsibility to make all those people live again in the factory. We interviewed the people in the factory where they worked for so many years, and for us it was really special to be in that place. And I guess I answered a little bit of what you asked, right, Hugo? Or You did. Let me just add that I was part of one of the previewings, the early screenings of the documentary that also took place on the factory on a night Yeah. session in the canteen. yeah,
with plenty people from the original workforce seeing it for the first time. And the reaction was amazing. I believe for you that moment must be specific, must be singular, because they are seeing their colleagues, but also discussing, and they're whispering between them and pointing at the screen, and they were really into it. It was an emotional gut feeling of identification, and a gut feeling of empathy towards the whole thing that was happening in common in that evening. It was magic. Yeah. And in the last few months, I didn't tell this to João, but I heard some people talking about the documentary. And when we say it was Galgo that did it, oh, you did it. Oh, I didn't have any idea that Spectrum was so big here in Portugal. I mean, the computer is really, it's incredible how many people had that in the 80s here in Portugal. It's incredible. So yeah, it was quite unique. Here in Portugal, we also did a premiere in a very cool cinema. It was really, what a screening it was. So yeah, it was quite a ride, and I hope we keep going with other projects, because we found that João is quite a good, quite a talent to host this kind of things. So do tell. You do hope that you'll be doing something else soon. Can you tell us a little bit about it? Next slide, if you can. Oh yeah, exactly. That's what's happening. This is done. You have it there. You have it there. Yeah, this is like we are still waiting for the date for the to be premiered. So this is, well, it's not a spin-off, because this is really focused on Spectrum and about the stories of Spectrum here in Portugal, but also people that came in to visit the museum and that were quite special in terms of what was the Spectrum. So I mean, we are very proud of this one too. It's a 4-episode series with 25 minutes. It has a totally different vibe. It's more on the road. João is serving as a narrator of several stories, and I only hope that it's still aired. I mean, this year I think it's difficult, but probably in the next year, in the first months, I have no idea. I hope. We are doing our best to have a date, but the thing is, this machine has no time. So even if they air this in 10 years, this will still make sense, even in the 21st century, right? Yeah, it does. Yeah. Can I just stress one thing? So not regarding this one, regarding the first one, because it makes it even more special and more important. There's a sense of urgency on what we're doing, because we cannot forget that we premiered this. We interviewed all the folks, then we premiered this, and then one of them already passed away. And so if we haven't done this, one of the first employees of Timex Portugal, the one that went to Scotland to bring the machines to start the operation in 1970, would have been the story was lost. And he had an amazing role in the company. So it's very important that we try to gather all the conditions to make more and more of these kind of things, because they make sense. And probably there are other Timexes in the Portuguese context, who knows? So we need to look into this. We are keeping our eyes open to see what we can find. I don't know if there was any other thing that surprised you, Pedro, feedback that you got or anything like that, because all the times we spoke about these words before premiering and before people seeing them. I don't know if anyone made any comment that surprised you or not. No, I mean, what people said, it was that they were very surprised about the amount, the relevance, and the impact that it had. They didn't know that there were so many women working on this industry. That was always the commentary, you know. They thought it was really interesting that people that made the watches made the transition to the computers. And I think most of it was like that. As I told you, we had some moments in the radio, in the like
several magazines, etc. And we felt like everyone was connected to the story. Sometimes you talk about things that you are doing, but people, okay, they make one question or another. But here, there's always that comment. Of course, I played Spectrum. Of course, I had one. I was playing with my friend. I was, it was really cool to see that. Really cool. I think Generally, it was very positive, even for Galgo as a company, of course. It was a very important part of the history, and we hope to continue with new ventures. We are working on that. We just hope that João doesn't get too expensive to be the narrator of the stories. It's either me or Harrison Ford. Those are we are dealing with that now. Alrighty. Okay, Pedro. So thank you so much for your testimony. Really cool. Really hoping to see that mini series when it premieres. So probably early on next year, right? Really cool. Okay, so this is being recorded. I cannot guarantee that. I'm doing my best. we never heard it from you. Okay. Yeah, of course. Okay, so moving on the agenda. Well, the next topic is actually quite interesting, and it's a premiere because we will be revealing it right here. We had teased it in the first part while we were discussing the Portuguese the agenda, and there was a one-liner there. And this is the result of an ongoing effort and an ongoing collaboration in the museum. And we are fortunate enough to actually discuss this both with João here, but also with Crispin Sinclair, which is joining us on the call. And we would very, very much like to present you guys a new subsite on the LoadZX Museum website, which is fully dedicated to the workings and the achievements of Sir Clive Sinclair. João, can you introduce the website and tell us a little bit about the story of it? I will. I will do it. Probably, Diogo, you can put also, I don't know if you've done it already, the spotlight in Crispin to join us. Because I was looking at Crispin's face, and of course, I'm sure he knows about all of that, and I'm sure people talk with him about that. But probably hearing people from another country to tell about how big was a certain object developed by his father, by his family, I think it must be special. And I noticed Crispin was smiling, so I hope it's well, you know it already, but it's a good surprise or a confirmation. Yeah. Welcome, Crispin. Hi, Sean. Yeah, no, very nice to see. It's lovely to see and have a look at the website. Yeah, it's a joy to follow it. The mini TV series sounds good when it appears. That sounds brilliant. There's one thing I can promise you. It's already subtitled. So when they launch it, it will be subtitled. We did it. The team did it. And so, yeah. So without further delay, let me take the first minutes to present this website. I have to say, this is one that was tough to release because it took us a lot of time. Let me start sharing the screen. Sorry. So people should be seeing now this Sinclair World website. So the idea was this. Over the years, I felt that the more I started reading different sources, more information I was getting, I was trying to get a bigger and bigger collection of Sinclair, Clive Sinclair inventions, because I wanted to understand what else he had created, why he did it, when he did it, what was the social context at the moment, all of that. And the fact is, when you look at things like, well, the calculators, I remember telling my wife, I will never collect the calculators. When you look at the audio and you start seeing the amplifiers and all of that, and we're talking about things from the 60s, the 70s, so pre-internet era. So very, very hard to get information. Of course, you can read the Rodney Dale book, The Sinclair Story. There's a few others. You can read lots and lots of things, but there's not one single place that tells you what does exist that was created by Sir Clive Sinclair. A friend of mine normally makes a joke, which is if you want to sell something,
put a label saying Sinclair and you can sell it to me. He normally makes this joke about it. So we try to answer this. We try to come up with a website that we prepared, but it was lacking the contents. So what can we see here? So we see an explanation about this. I won't bother you guys with that. We see one page about Sir Clive Sinclair, and here I need to stress something that is special, because I'll spoil this right away. So the first time that Sir Clive Sinclair appears in a magazine was in November 1958. And people said that it was him that was in the cover of the magazine. And everyone accepts that as a reality, but there was no proof, there was no confirmation. No one ever said, yes, it is, or it is not. His name was not there because he was contributing to the magazine since he was 18 years old or less. So one of the things I did with Crispin's help was to ask him for a photo of his father from this period of time. And an aunt of yours got the picture, which is the one we are seeing here on the right-hand side. And if anyone compares it with the magazine, I'll show it in a few seconds, and you'll see it's clearly Clive Sinclair that appears on the magazine. So it's just a tiny detail, but it shows how serious also we want to do the work. So if we claim it is him, we need to get some evidence of that. So this tells a little bit about the story of Sir Clive Sinclair. We included in the end the AI speech that we made in the GOTY event with the permission of Crispin, just to as an homage in terms of the evolution of technology and the kind of things that we can do. Not because it's perfect, it's not. There are many flaws on it, but I think it's a creative way of showing what you can do with technology in this moment in this era. So this is structured basically in early years, calculators, computers, which is not filled in yet, and then visionary. Visionary is a strange category, but I'll explain why we gave it that name. So in the early years, we have the audio, and the audio has publications, amplifiers, radios, high fidelity, and the Sinclair Studio, which is an object I discussed with Crispin, because Amstrad launched this, and probably they shouldn't, because they used the brand Sinclair for something that was not a computer, but that's another story. I'll just show one of them as an example. So if I go to publications, here it is the magazine, where appears an object called the Micro Midget, if I'm not mistaken, and it's Sir Clive that appears in the cover, like we are showing here, and then we have some information about this magazine. We'll talk about that later. We have all the books that are associated with Sir Clive, some of them because he was the editor or the author. And this is related to what he was doing in this period of his life, in the beginning of his career. Some of them have more than one edition. When we have more than one edition, we include it here, and we try to give visibility on that. Now, there is one thing we need to be very clear. This is not a complete description of all the things Sinclair. This is a complete description of all the things Sinclair that we have in the museum. So there are a few that we are still chasing, or for example, if we get a certain edition of a book with a different cover, eventually it will appear here, but for now, it's not here yet. But so we have all the books with multiple revisions, and all of this can be seen in the museum. So even if we don't have it on display, if someone needs to study something for an academic paper or something, they can contact us, and visiting the museum, they have access to this. These books, they do exist scanned on the internet, so it's not something that was totally lost. So this was the first thing. Let's move on. Calculators. We structured the calculators in the different models. I'll probably choose one because of many reasons. I'll choose just two. It's hard to choose. So the Sovereign. The Sovereign, we're choosing it because, so we know that there are a few models of the Sovereign, the silver one, or the chrome finished one, the black, the gold,
the one with the royal stamp, which was to commemorate the Queen's Jubilee in 1977. And now we have one with the advertisement to a brand of tobacco, I think. It's tobacco. And we have an explanation about all of this. And then we have one related to Ford company. And then recently we got our hands on a very special one, a white model. We bought it to someone from the family of Mr. Roger Kennedy, that his son claimed he worked at Sinclair, and they were challenged to come up with some different colors of the sovereign for some marketing activities, and this is one of those, supposedly. Of course, I couldn't find evidence of Roger Kennedy being an employee of the Sinclair companies. Still, it's not impossible, and so Crispin was even available to talk with him, but he never replied back, so it didn't happen. But so these are the kind of things we try to gather as much information as we can. The last one, just because it's very hard to find, is the second model of the risk calculator, because it's a model that you don't have the number 0, so you need to do a shift and another key to get the 0 on your calculator. This one was so tough to get that I went to London just to pick it up when I found it. So it's of course, all these objects, to me, they have a story on how they reach our collection. Computers, we have not detailed the computers yet, because there is information about the computers in lots and lots and lots and lots of places. And when we do it, what we want to do needs to be very detailed. For example, we have NTSC, US Spectrum. We have an issue 5, one of the 4 or 5 that are known in the world, because very few were made of that board, the revision. Of course, only very specific collectors will care about that. But at the same time, if we want to give detailed information, we will bring it over here, but it was not a priority because we wanted to focus on the rest. And then we have to finalize visionary. Why visionary? Because these are the kind of objects that we believe made the legacy of Sir Clive Sinclair so important. Those kind of, let's say, less common things, or things that were clearly ahead of his time. So he tried a lot with electric mobility. And so we have the C5, the Zyke, the Zeta 1, 2, and 3. We have the Sido scooter that they participated, the wheelchair drive unit, several models of the A-bike. There's one missing that we are trying to get. So all of that. But we can look at the pocket TVs, which was a dream of his. We had internal discussions, huge internal discussions about the name of the TVs. We can address that afterwards. Let's just choose one, which is very new, which is this one. I've been chasing the Cambridge satellite for many, many years. The proof that I have that it exists, of course, are the news about it and the photos that we bought where Sir Clive is showing it. The design of the dish, I think, was made by his brother Ian. But there was one thing that I was not paying so much attention, and my team warned me that together with the dish, there was a receiver. And I can tell you that, I don't know, last week or so, we finally got one of these receivers. Unfortunately, when you plug it in, it doesn't show anything, any logo or anything. It just tries to tune the channel. But so we got one of these receivers with the Cambridge brand. So it's Cambridge Computer was the company that developed the Z88, the kind of PDA that Sir Clive developed in 1987. And so they also did these receivers. We have now one, and we'll continue chasing. There is another model, and we are still chasing all of this. So in haste, this is a way to show the collection of Sinclair objects that we have. There will be a few things missing. Yes, there are. I have a list in my desk that I use to try to find the things. But we will continue following up on this.
and João, it's centralized in it's one place. Yeah. João, one thing I believe it's important to notice. This is all hand curated, all handwritten, all done internally by the museum, correct? This is stuff that you've been collecting and working on for quite a bit, and this is handcrafted work, correct? Yes, and it's funny that you're giving me an opportunity to say something that I wanted to say, but I was not planning to say. When I spoke about the museum and people saw the passion I have about it, and my father used to say that more than the work that I was doing was the time that I was spending studying the things. So it's a way to bring my father also to the ceremony. And so he used to say that. So yes, all of this was that. But I have to stress that the site was only possible because Bruno helped, but Carla, specifically Carla from our team, did a huge effort of compiling the information using all sorts of references. She can address that, but I would probably first start with Crispin to understand his view about his visit to the museum and about the what he's seeing now and all of this, what kind of comments and how can we expand this more and all of that. Very cool. Do you want me to chirp in there? Sure. Yeah, I think it Yeah. could make sense. Then we can Yeah. talk about how it was made. Yeah, no, it's lovely to see it. Our visit to the museum was great and fantastic to bring the children so they can see a bit of the sort of family history. So it's not just me talking; it's they can see it with their own eyes. So it's fantastic to see it all and lots of memories for from my childhood. So brilliant to see it. Crispin, Good. let me make you a question because I have this Yeah. curiosity. I remember you saying that your Christmas present was normally the next thing that was coming up. Talking Yeah. about Sir Clive's creations, of course. Yeah. But what I mean is, of course, you saw in the museum lots and lots of objects, and you said when you were here it was the biggest concentration of objects you've seen from the family. But Yeah, for sure. when Yeah. you now look at a website like this, because even for us, there are so many variants of the things. Was it clear to you the amount of objects that we are talking about? Probably not actually. No, that's looking at the website. That surprises me as well. I mean, obviously, I grew up with it, so I sort of kind of thinking I grew up sort of kind of seeing everything, but I didn't realize. I mean, obviously, some of it was before or before I was born or when I was very young, like the stereo systems and the books and the miniature radios. But it's amazing the amount of different products. If he'd have done a half or a quarter of what was on the website, that's still some Was a going. lot. Yeah, that's a lot of projects. So some of I knew he'd done a book. I didn't realize he'd done a half a dozen of them. There was some on the obviously I knew the A bike, but there was a couple of variants there. I thought I don't recognize those. So there's even stuff I've not seen. So very nice to see actually. Okay, so Yeah, you have to come back to I'm see it learning now some with more stuff. detail. Yeah. There is one thing, Crispin, that now makes more and more sense, and it's something you opened me the door, and I haven't used it yet, but just to publicly say it is not forgotten, is to follow up with those contacts because one of them, I think it's now very relevant because we can show this and try to get comments and more information on this some of these objects. Yeah, absolutely. Well, hopefully, obviously we can chat another day, but hopefully we can meet up in the UK in the not too distant future, and perhaps I can, I would hope, be able to do some introductions and chat to some people. Especially as you say, because people aren't getting any younger. So it's time to. It'd be very nice to be able to have some memory with Documented, with some of the hopefully some of the that was working on it at the time.
Yeah, for sure. There's got to be a few stories there. Yeah, Crispin, I have to say, and I've said this to my friends many times here. It's still so. First, I think this your support, your friendship is very special. And Yeah, when my we pleasure. talk on the phone, when my phone rings and I see your name, I still feel it so strange because I never dreamed one day to be. I made a computer science. I took a computer science degree, and of course, I never expected to be talking with the creators or the family of the creators of these computers. So it's very special. So thank you for your openness and your Yeah, no, my the pleasure. possibility. It's fun for me. So thank you as well. It's it's a pleasure to be. It was brilliant going to the museum and there for the event and chatting away and getting interviewed on the so I don't get interviewed on TV that often. So that was quite a Yeah, that was Christiana nice for did my that. ego. Yeah, Christiana So did that piece on the retro gaming where she yeah, interviewed you. Yeah, it yeah. has No, aired already. it's Yeah, a real pleasure both ways for sure. very well. Okay, so Crispin, if you allow us, we would now bring Carla to the session with us just for a few minutes to finalize this section, and then we move to the next one. So Diogo, so Carla is with us. Carla, many people probably don't know you yet. You've been a volunteer in the museum for quite some time. Yeah. Many times we said we were stopping the collaboration because we had other priority and things like that. But the fact is, we were never able to do it. And that's because you've been involved in lots of interesting things over here. We spoke about the recognition of the cultural ministry in Portugal, but now we're talking about this. What was the challenge of gathering this information? Because it's hard even for me that probably know a little bit more about Sinclair creations than you. So how was this possible? First off, good evening, everyone. Hi. Yes, it was hard because those objects seem very foreign to me. More used to paintings and sculptures than technology. But the objects were really challenging because there is some information online about some very known objects, but there are others that are very obscure. And there was absolutely nothing online, basically, that I could go off. And we have to see, we're in Portugal, we're not in the UK. So it's harder for us to access certain information. So I actually had to think, well, let me see what was written in books, in what's in archives, what's in newspapers, and try to gather all the information I found online and cross-reference everything. And also talk to João, because he's also obviously a very good source of information. And then verify everything and see if we can come to what we think would be the right information to share for those who are reading. Sometimes they already know the object, but they might not know anything about the object. And the texts they're structured in a way so that people who don't know anything will know something, hopefully will be curious about the object. Yeah. Basically, yeah. That was my I think, approach. of course, there was one thing that helped us is that we are not writing much. We are giving an introduction to the object, Yes. and that, of course, helps. We are not digging in. I remember there are two things that I remember from this work. One is you opened my you made me aware of other things I was not considering. For example, now we are looking at some different magazines because one of the objects appears in a different type of magazines I never imagined to explore. And now we are looking at that because you found the information in one of those magazines. So that's interesting because it gives us other things to explore. Because, for example, if there's a paper talking about one of the objects, we want to chase it and have the printed version in the magazine, in the museum. That's the kind of things we want to do. The second thing I remember was the huge discussion we had about the name of the pocket TVs. Because I thought you were wrong, but in the end, I think you were right. I was wrong. And the name of what is the TV 1A, 1B, 1C, 1D, it's a nightmare.
So that one was tough, and because you find information that is not aligned, so it's conflictuous. One of the things we use a lot was also the Sinclair story book by Rodney Dale. Yes. Right. And that information was, I think I found two sources about the TVs, but it's that thing, it's like you're searching for one object and it becomes really confused because you find information about a different object that you don't have. And then you have no clue what it looks like. So how can you compare? But yeah, then I come to you and I go, oh, I think there's two more TVs, not just the two we have. There's there's at least a C and a D. When were they made? When did they come out? What markets were they for? Was it for the European market? Was for abroad? Then it's kind of the main difficulty is how do they look? Because to be able to find them, I need to know what they look like. Exactly. But yeah, there were two things that I remember. One was you coming up with the prototype TV from 67 or 66. And I was like, she's wanting me to try to trace that one. It's impossible. Forget it. It must be in some museum in UK for sure. So that one was a kind of a joke because, well, this one is impossible. And the other one was, it's a recent thing because the instruments part of Sinclair, the multimeters, oscilloscopes, then it was rebranded as Tandar. Then Tandar merged with another company called Turbi Tandar, something like that. Now there was another merge and they have another name. And we need to draw the line where we stop. So eventually Bruno and Carla convinced me to buy a few other function generators. And yesterday Carla was saying, but now I found some power supplies from the end of the 80s. And I was like, this will never end. We need to decide where to stop this. But so yeah, jokes apart, I think it's been a learning experience. Yes, I also think there were some objects that even myself, I was very surprised because I know you're very enthusiastic about the objects that the museum has in its collection. But I remember researching about the sovereign, the gold-plated, and coming across this news that there had existed these solid versions of the calculator. And I'm like, no, this can't be true. So let me check this down. And I did find at least some 2-3 sources that they actually did exist and a newspaper ad with the pricing. So that was really interesting. Let's see what Crispin says about it. I remember my father, they're a bit mythical even for me, to be honest. I remember my father talking about them at the time. And then I can't think of that. I don't know what relation it'd be to Clive, but his mother's sister's son, Philip, who we used to visit as children. And I think he got one for his 21st birthday. I never got one. I had a not the solid gold one, but I remember Clive talking about them. So I think they were a real thing, not just a myth. Apparently, yes, she found some information about that. Yeah. So, what did you get a price for the solid gold one? Yes, they were over. I found, I think, about 2 different prices, and I think one was around £2,700, and then I tried to figure out, well, how expensive was this actually at the time? And I even write that in the little text that will appear if people are curious to go see. It was actually more expensive than your average car. So it was a very expensive calculator, but it's actually very interesting because you have Sir Clive Sinclair trying to go into a market that we can call the luxury market, right? And he's trying to create almost like an aspirational product. And many brands then did do that afterwards. And you try to connect all these different contexts, and it's actually very interesting. Yeah, that's true. It's a good way to put it, isn't it? That the sort of, I don't know, what you might call sort of ultra luxury
tech stuff, and actually there are companies now that specialize in Yes. that ultra tech, ultra luxury stuff. So Yeah. it was a very early example, perhaps even the first of that sort of product. Yeah. And the good thing is that Hugo is doing this from Dubai, so we can search for one, because if there is one, it's there for sure. Yeah, I met up with Philip again a couple of years ago when his mother passed away. She was my godmother. Okay. And I did ask him about the calculator, but he didn't. He sort of said, "Oh, he might have it still somewhere." So, which if you've got a solid gold calculator, Yeah, you'd at the think you would price the remember it gold a bit is, better. yeah, you should know where it is. You know, or maybe when he was 21, he just chucked it in a drawer somewhere, and Oh. I don't know. Yeah, it would be nice if one exists. It would be excellent to photograph it and just to to see see him again. He lives down in sort of Somerset area, so Okay. I hadn't seen him for many years, and just saw him because of the funeral. Okay. We used to be close as he's a little bit older than me. But maybe well. if I chat to him, I'll mention it and Very well. see. Okay, Fun so stuff. Hugo, shall we continue? Absolutely. What do you think? I was delighted because, well, I'm actually in Dubai indeed during these weeks. But the funny thing is that the whole thing is so new in the sense that they keep building and building and creating new stuff that the old gets very faded out very quickly. So trying to find old computer stuff in here is harder It's than impossible. it's crazy. I actually looked around, not for a golden calculator for sure. Nonetheless, I looked around and everything is flashing new. So never mind. Remember, you cannot bring an IBM mainframe from Dubai to Portugal. Okay. I did my searches. I never found one. Hugo is a big fan of IBM collector, stuff. absolutely. Yeah. So let's move forward in the agenda. Crispin, thank you so Crispin. much for joining in. It's always amazing to talk to you. Carla, thanks My once pleasure. again for the amazing effort put there and your absolute vast knowledge that you now have on all of the Sinclair paraphernalia. So really cool on that as well. Let's move on with the agenda then. Thank you once again, Crispin. Yeah, my pleasure. I'll leave you to it if that's okay. Okay. Not at all. Thank you. Okay, thank you. Okay. Thank you. Thank you. Cheers. Bye-bye. So we'll be moving to the next topic on our agenda, and this is actually a fun story. So I'm just bridging regarding this next item because it involves a visit to the museum, it involves a nice friendship story, and it involves the Sam Coupe. So this becomes a bit of an unexpected turn of events, and I believe João will be the best person to actually discuss how this guy that we have on the call, called Colin from McDonald's, actually came to participate in today's event. So take it away, João. So, is Colin with us already, Diogo? It is. Yeah. It is, Okay. yeah. Very well. So, Colin, nice seeing you again. Great to see you again. Yeah, and brilliant I'll- event tonight. Fantastic. Really, Thank you thank so you. Let's. I'll probably tell my side of the story. You tell yours. Let's see if they align more or less. So, what I remember was this: I got an email or some contact from someone saying he was coming to the museum. This happens frequently. As always, if I can find time in the agenda and all of that, I try to go. In this case, was someone coming from abroad. I think you were on vacations in Porto or Aveiro or something like that, and you were coming to the museum. And now the part I didn't tell you, I did search your LinkedIn profile. I saw you were related to the game development, and I thought, okay, someone interesting to know. So I could find the time, and I met you in the museum. Never, to be honest, never heard about you before, but you start talking with me. I don't know how many hours we spent there. But there were several interesting things that happened, but I won't disclose it yet because one of them will address it later. So why did you decide to come to the museum? What you thought about the museum, all of that, and we take it from there. Yeah, no, I mean, yeah, the story is pretty much spot on. I mean, I'd heard about the museum a few years ago and just always wanted to come. And
then my wife and I ended up booking a holiday to Portugal. At the time, I'd actually forgotten about the museum, and it was only, I worked quite hard, so it was quite shortly before we went on holiday. I was like, oh, right, we need to look up, what should we do? Where should we go when we're there? So it was literally just like days before we went. It's like, oh wow, there's this museum. But we were only going to be staying in Lisbon and Porto. So it took a little bit of persuasion to persuade my wife to add on an extra day trip. So we had the morning in, is it Aveiro? And then came down to the museum, and you were kind enough to come down when I think partly because I'd said I was from Dundee. So I naively thought I would know more about the Spectrum story than most people, and I got proved wrong. I didn't know there was Spectrums made in Portugal, and then when I came into the museum, I mean, first off, even just the entrance, the load enter is brilliant. But then you come in and you're just faced with that wall of all the different models of Spectrums. Half of them I didn't know had ever existed, let alone going around the rest of the museum. You think, and okay, it's a small wow. part. There are many others that we don't have, also from Eastern Europe. There are many others. But it's just so amazing. From somebody that, I got my first computer was a Spectrum when I was 9 or 10 or something. I was, in my world, I was the biggest Spectrum fan there was. I'm kind of honoured to be on the same live stream as Crispin tonight, same as yourself. So I feel the same. in my head, I'm one of the biggest Spectrum fans, and with the connection to Dundee, I mean, the factory was just a few miles along from where I grew up, and then to come to the museum and find out so much that I just didn't know about was absolutely amazing. It's a brilliant thing you've done. Man, I don't know what to say, but thank you, of course, for those amazing words. Look, I don't know. That's the thing about this project, is it was not planned. It's something that started unfolding, and so I think then it's just the thing where we have the responsibility to take this as much as we can. So where can we go? And okay, I think this is a good moment to also to the title of this section, which is the Scottish Games Talks Live, because during our conversation there was something that happened. We started joking one with the other, and I said I'll visit you, and there was the context for that. So what can you tell us about this Scottish Games Talks Live? What is this? So there's two sides to this. So if I start with the background, so basically there's events called Games Talks Live, which are events I run around Scotland for the Scottish games industry. I've been in the industry here for 35 years or something like that, and we never had a way of us getting together as an industry, all the different developers. Dundee is kind of the home of Scottish games development, but now there's massive communities in Edinburgh, where Rockstar Games are now, where Grand Theft Auto is made, although it originated in Dundee, and then in Glasgow, Scotland's biggest city, there's a whole bunch of games companies there as well. So I've been doing the Games Talks Live events for 7 or 8 years to bring us together as an industry, and also to provide a focus for people outside of Scotland to come and visit. So, we have people from government or from games publishers or games investors from the rest of the UK and from around Europe get to come along and meet everyone. And our format is that we have lots of networking breaks, because the point of the event is to get everybody talking. But we have lightning talks, so we do 10-minute talks. So we do 3 10-minute talks and then a half-an-hour break, and we just repeat that over a whole evening. So in the course of an evening, we have about 15 different speakers. So it means I can get a really broad range
speakers without worrying too much about, you know, whether everybody's going to like every speaker, because they're not going to be interested in every topic. But it means I can have some technical, some artistic, some business, some cultural, and it's just nice having a mix. So I'm always thinking about who could be interesting speakers, because this is a, you know, it's a technical audience in the sense that they all work in the games industry. They're a games savvy audience, you know, and it's in Scotland, so they're very well aware of the history of the Spectrum and everything. And as we were, when I came out to the museum and we were talking, I think I felt I needed to, I felt intimidated that, oh, you know so much more about the computer I thought I knew most about. And I'd seen as I walked around, you had a Sam Coope computer. And I thought, okay, this is something I can maybe take a little bit of control I back, was not expecting that part. because although as a kid I played on the Spectrum, I was one of the relatively few people that got a Sam Coope computer, because it was made in the UK sort of as a super Spectrum, although it was still just 8-bit. And I ended up running a little company. We had a monthly disc magazine that ran for about 7 years. We published a whole bunch of games. I ended up working at the company that manufactured them down in Swansea, which I think I was 16 or 17 at the time, and it's about 500 miles away. So my mother was not too happy at the idea, but I stayed with a Scottish guy called Bruce Gordon, who was the technical designer of the Sam Coope. So I stayed in his house for a summer, and I went back to visit several times over the course of the year. The company went bankrupt, unfortunately, in 1992, I think it was. Okay. And I was working there at the time when it went bankrupt, which is always a strange situation. So I still have the keys to the office. I still have the door, you know, the plaque from the door and everything, because somebody was just going to throw it out. But the main chip inside this Sam Coope computer was an ASIC, like the central processor. I'm showing it now. Oh, perfect. Yes. So this is a gold ASIC that's pictured on. There's proof that we were there in person. That's lovely. So this is a gold ASIC. There was, prior to making the production run for the actual computers, they did a prototype run of 40 gold ASICs at a cost of £50,000, because obviously once you run a microchip for full production, you're spending hundreds and hundreds of thousands of pounds. So they ran 40 of these, even though they only really needed to test one. So they tested one, and a couple went to some of the original staff. But most of the others, when the company went bankrupt, they were just sitting there. And I thought, this is something amazing. So I got these gold ASICs. I went round to Bruce Gordon's house, the guy that had designed the chip, and said, if I get these framed, like in a lovely gold frame, get them mounted like a picture, and put a little plaque, would you sign them? And he said yes. So he signed every single one of these little golden chips. So if you can swap back to my camera just now, I will. This is one of the cool. the framed golden ASICs that we've got. And as I was explaining to this, you were nodding along, and I thought I was trying to tell you something, but you already knew about this. You knew about these gold ASICs. I knew it existed. Because you said, yeah, I know, I've been trying to get one on eBay, but I keep getting outbid. I lost one, yeah, it's true. And I paused for a second and just thought about it, and I thought, it was me that made these into the frames. I still have about 6 of these. And I thought,
the place that this deserves to go is into the museum. So I said, I would love for you to have one of these gold ASICs if you can put it in the museum. And you said the loveliest thing. You said, that's amazing, thank you very much, but make me come to Scotland to get it. You didn't know when you could make it because this was last spring. But we run these Games Talks Live events every 6 months. We just ran one last month, which obviously you couldn't make it out to, but our next ones are in March. So if you can come out to Scotland in March, come to Edinburgh, to Glasgow, and to Dundee, do a 10-minute talk about the museum to the whole of the Scottish games industry, I would like to give you the gold ASIC for you to take back and put in the museum. Whoa. Amazing. Look, Colin, I of course I confirm everything you said because it's what happened. And my side of the story was when we were talking about the gold ASIC, I had no idea. I knew the name Bruce Gordon, but I had no idea you were involved in it. Then you explained me you went to work there and live in his house and all that. And when you mentioned this, I remembered because many years ago, it was only one time. I lost one of those auctions in eBay, and it was not. I don't think it was sold for a few quids more. So I really felt I lost it because of a few things, not by much. And so I never thought about it again. But I do know one thing, which is the Sam Coupe is a very special computer. Even in Portugal, very few, to say one or two guys had one, but it's a very special computer because it's a super spectrum. I told you what I like most about the Sam Coupe is the cleverness of the idea of the marketing, of announcing it as a super spectrum, keeping your collection of software that you can still use. So I always stress that to visitors. And when you said you were the one making this, I was very surprised. I was not expecting you to say you would give one, but what made me say I'll go to Scotland to pick it up is another thing I always tell my friends, and this is because it's fair. Scotland was the prettiest place I saw in the world until today. And I visited a few countries. I had the opportunity when I was 20, 21 or 22 to go and drive in the islands and all of that. So I'm a huge fan of Scotland. So when you said you had the events and it could be interesting to go there and all that, of course I said immediately it would make sense and I would pick it up in person. Yeah, it will happen in March. We're going to make that happen, and I hope to stay a few days more to go into Dundee, even if there's nothing to see, at least to take some pictures and document it. So we are talking about making that happen. So thank you for the opportunity. I think it was a friendship that we started back then, and it's a huge entrance door to the Scottish game development industry. Portugal is quite different. Felipe Veiga is here, so he could address that. We don't have an industry like you guys have already so developed, but things are changing and we need to start somewhere. And the museum is not an active player in the gaming industry, but some of our members are. And we want to help more and more and more, at least bridging communities. So eventually we can help to make more things happen so we don't refuse that responsibility. If we can help some way, we'll do it. So thank you for being with us, Colin. No, not at all. No, yeah, thanks for everything. And hopefully you can come to Scotland and persuade a few Scottish game developers to come out and visit the museum as well. Yeah. Very well. Amazing, guys. Colin, thank you so much. Amazing story. Really, really cool. I only knew a short bit of it because we hadn't been discussing this for the briefing for doing the lineup. Amazing story, amazing gift, of course. So thank you so much for that. Thank you, Colin. Thank you, João, for the tiny bit. I will switch to the next topic in the agenda. Okay. Thank you guys so much.
So we come to the close. We come to the final item on our agenda, and for this we are bringing one of our own stars from the team, which is Diogo Reis with Jorge Pois, and they've been doing this event with this regular event. I believe it goes every 3 weeks, right, Diogo? More or less. Which basically you try to, right? In which basically people get together and we do a bit of a gaming jam session over the internet. There's some infrastructure at play that allows them to play network kind of networked games on a spectrum without the tenant thing. That's So confidential. never How it happened, is right? done. No, how it is done, it's still confidential. It's still a trade secret, but they do it very successfully. And Diogo, Jorge, can you guys come along and let me start with you, Diogo. Can you explain me how this started? Bring George too, and give us a little bit of the story. Yeah, of course. So George, let's be honest here, George is the main player around this project. Before we started with ZX Gaming, George was already using this method we used to play ZX Spectrum games with his friends. And obviously, when mostly João knew about this, he thought, there's something here. There's something here. There's something cool we can make here. Obviously, the ZX Spectrum is a computer from the 80s, right? And it's obviously João talks about it a lot. The memories people have with this computer is sitting on a couch with their friends, play these games during the afternoon, before or after doing their homework, going to have something to eat while the game loads. And obviously we are here. There's still a lot of people from that generation that still love this computer and still love to play in it. And so, like I said before, George was doing this already with his friends. He also made some live streaming on his Facebook page. And we thought, how can we give this, let's say, a bigger platform with the museum banner on it? And we thought, okay, let's get on Twitch. We hadn't done anything on Twitch yet, and we thought, there's a good opportunity here. Let's have a few people join us on a live stream playing ZX Spectrum games, and I think that started from there. And we did a first experiment. João, you can go back to the PowerPoint. We did a first experience back in 2024. Actually, we were here last year talking about ZX Gaming, where we're still in the beginning. But like we see here, the first experience we did was with Match Day 2 in August, 20th of August of last year. It was a pilot. I like to call it the lost episode. This was an episode where I had a few technical problems. It was like the first try. We never released it to the public after the live stream because I had some technical problems. So we call it the last episode, but technically it was the pilot. It was when we started this, still in Portuguese. And we liked the dynamic. We did more of a tournament style thing, and we thought it went well, and we definitely thought we had to continue. And then, as we can see, after the last year's anniversary in November, we finally had our official, without any major technical problems, our official first episode, let's say it like that. He's not looking at me, but we have our friend there who's a big fan of this game, Chucky Egg. Before in the last he looked at me. You say the name and he turns his head. We said before, Chucky Egg was the first inductee in the ZX Spectrum Hall of Fame. It's obviously a very special game for our Portuguese audience. So we did Chucky Egg in Portuguese still. But then we decided, okay, it's working. But now let's extend this to more people so more people can be with us
so more people can understand us. Obviously, there's a lot of fans of the ZX Spectrum games elsewhere, not in Portugal. And what's the language everyone can at least understand a little bit? English. So we changed the live streams to English. And we started from there. And now I can give word to George, and he can talk a little bit about the episodes we have after this one. So, George. Absolutely. So, George, please do give us a little brief. And by the way, add another question, which is the fact that now you're getting guys which are not only from our generation, but like Diogo here, playing these old games. Do they play it a bit different? Hello, good evening, everyone. George, can I before you start full steam, can I just make something that is a classic of the ZX Gaming? Sure, go ahead, please. Give me a few seconds. I already know what you're doing. It's not ringing. Why is it not ringing? The guy's not muted. So normally, okay, I'll explain. Normally during the events, as a way to try to make the players do not lose their focus, we call each other. So I was calling João Encarnado, which has a loading screen of a Spectrum in his phone, but the guy, I don't know, it didn't ring. The microphone was not working, so it was just a kind of a typical joke from ZX Gaming. We have a few, but please, George, go ahead. Sorry. And you can go to the next slide, Joe. Oh, sorry. Yes, okay. So I just wanted to say first that we started using this setup for the online gaming back in 2020 during the pandemic. So we had time in that epoch. We would stay at home for long periods. So we started playing games, for example, like Formula One, gathering 5 or 6 players, each of the players in his house. So we would get together online to play Spectrum games. So over the time, we kept on doing it occasionally. And then, as Diogo said, finally we decided to get these kind of sessions inside the museum and creating the ZX gaming events. I must say that for this to happen, Diogo is very important because Diogo is the younger guy. He knows a lot more about the new social network streaming tools, and Diogo has a good, let's say, he has a good way of hosting our sessions. He likes to do it. It's not my thing. I like to play. Diogo is a natural in hosting the sessions, so it's important to have people that are very dedicated and talented for each of the roles. So over the time, now getting into the games, we started back in 2024. Yeah. Then we started with some of the most famous games, as you can see, Pomp Check, Dead Chase. Then we also did a special session analyzing some of the GOTY nominees. So we had 10 games played online on that session to demonstrate which games were nominated to be the great game of the year. Game of the year, yeah. Yes, game of the year for the museum. R-Type, Steve Davis Snooker. So all these are games that are very known. Yes, please. Very popular. And we kept with the popular games because let's be honest, there are a lot of popular games to play. The ZX Spectrum has a great group of games that are very famous, that are very known. So I think we have games to play for the next few years easily without repeating the games. That's going to be very easy. Jumping Jack was one of the most fun sessions. One of my we had favorites. a lot of fun laughing at the errors of the other players. So it's a kind of game that is very peculiar about that. iNoon is a different game, for example. In iNoon, I think it was one of the first times where
we didn't elect the winner by the highest score, but we had a duel with two players playing against each other at the same time, and then we would. It's going over the slides. Yeah, but it's moving alone. Yes. Yeah, it's moving So- alone. I don't know what. Sorry. With iNoon, we had a duel between players that were playing at the same time, each in their respective homes. So this is also possible with this system to have two people playing along the same game and fighting against each other, let's say. So now you can go to the other slide. We More have games. an episode here. We have to talk about more detail, right, George? That 17th one. Yes, I was going to focus on that one. We had a special guest, the creator of the game itself, Jim Bagley, which is a friend of the museum for a long time, a friend of João. He accepted our invitation and he was playing with us in that session. So we were playing with the creator and he was playing with us. Honestly, I cannot remember, but I think he won the game. I think he won. No. Lost Antonio to won. our It was champion. Antonio, yeah. Yeah. It Jim was was on second or third. Yeah. Okay. Yeah. Antonio won. We have this guy that wins almost all the time. Yes, We're he's solving annoying. that. He's the annoying player. I'm joking. So he keeps on winning. So it's bad for our suspense because everybody starts and they almost know he's going to win. Okay. Last time he didn't, from what Yes. you guys told me. The last time he didn't win, finally. I'm joking. So the next slide, please. Sorry. And lately we played in September after the holidays, we played ATV Simulator with two players playing at the same time, although not against each other, but they were playing simultaneously because the game allows for that. And more or less 2 weeks ago, we had Spy Hunter, which was a classic also. It's a very simple game, but it has its challenges. So it's a very fun game, seems simple, but then we have to have some tactics and to play it the best way we can. In Spy Hunter, there was another person that was very experienced in the game, and he ended up, he's on the chat winning. with us. Who's writing that? Yeah, someone is writing I lost $100. That's not true. That was not recorded. Yes, it was. And I have, It's not the recorded. proof. Yeah, I said if Antonio didn't win, I'm going to invest money on but I lost it. Yeah, it's true. Sorry, George. Yeah, so the next session will be this week, next Thursday, the 6th of November. Oh, yeah, So sorry, I we'll forgot play- to write the date on that one. But Yes. yeah, the next episode No. is that It date. will be also a very known game, elevator action, very funny, very easy to play. So usually we are starting with the easy games. Later we will get more complex games which will require specialists in some kind of games because some games really require some deep skill. I wanted to appreciate and say my thanks to all the players that have been joining us lately in the sessions. Nuno Vinagre, Luís Martinho, António Silva, which is the annoying winner, Fernando Martins, João Encarnado, which was in all the sessions until now, Francisco Lopes, Bruno Santos, Rui Martins, another museum volunteer, João Silva, Ricardo Vieira, Pedro Ferreira, and also Jim Bagley. Occasionally, João also tends to play, but Yeah, most but it's of the time, too scared. My too scared to play. career ended with iNoon. I didn't win in iNoon nor in jumping jack, so I stopped playing. I'm depressed. Phoenix. When you put Phoenix, I'll play again. okay, Phoenix, it's on our calendar also. Okay. Okay, And next Colin slide. is nobbing, so I think Colin will join us one of these days.
I was a big Phoenix fan. Yep. Okay, very well. Okay. So There we you have go. another player. Okay, So- shall we continue with the slide, George? Yes, please, Joe. Okay, so just to just before we go into this part, just very quickly reinforce what George just said. Thank you to all of these people you just mentioned for joining us. It's funny because and João uses this expression a lot. The Loads X Gaming has kind of gained a life of its own because when we started this project, we were thinking obviously of inviting volunteers of the museum and having people that wanted to join us and play that started watching the live streams, or friends of George who were joining us in a few episodes. But it was a nice surprise to see so many people that joined us the first time and then they can't stop joining us and participating. And we kind of created a sub-family of the Loads X Museum in this project of people that me and I think João never met before this live streams, and it was cool that it's a good sign that they liked it so much that they keep showing up, and obviously they are a big part of this project. Diogo, I can tell you a story. I think it was in Expo Facic or somewhere where someone came up and said hello, and I look at him and I did not recognize him. It was António Silva that was with us in one of the street gamings. I think it was in Cantanhede in Expo Facic. And the fact is, every 3 weeks we are online playing, and I was not expecting to see him. So some of them did not knew the museum so well before this. The main reason, if you allow me to say, the main reason for me to say this makes sense to be in the museum is because, of course, personally, I'm more an hardware collector guy. André is more a software guy, probably game collector guy. But the fact is, the Spectrum, even though Sir Clive Sinclair was not planning for that, it was the games that made it a success. So if you want to be a museum about the Spectrum, you should have activities and contents that are related to games as much as possible. So this was a natural fit for the museum, in my opinion. I always say this. I think you guys have been doing an amazing work on this. But please go on. Because it's getting late, and let's not forget it's 4 hours ahead of us. Sorry, let's go. This is just a few statistics and curiosities about the live stream. So like you saw before, we did already 19. The next one this week will be our 20th, which is really cool, a nice mark. We made live streams with traditional tournament style or high score, which is our most usual one, to see who makes the highest score in a limited time. Almost all of our previous live streams are on YouTube, so you can rewatch them and they aren't lost. Also because Twitch, if you haven't achieved certain numbers, you can't keep your videos there. So we decided, since we use YouTube a lot, we put the formal live streams there. You can see here the links, twitch.tv/LoadsZX Spectrum, so you can join us next time. As you can see, our viewers are mostly, of course, from Portugal and from Great Britain, UK as well. To finalize the Loads ZX gaming parts, we have an announcement. We still don't have a date yet, but we will in the future have a live stream playing in ZX Spectrum Next for the first time. And the game will be played obviously using an internet connection, having 2 players play remotely in their own ZX Spectrum Next. So that will be cool. George, I don't know if you want to reveal anything else, if you want to leave it as a surprise. Not me. For now, I'll keep it as a surprise. I don't know if João wants to detail anything, but for me, I'll keep it as a surprise. No, about this specifically, I think it's something we'll be doing. It's take this to another level, or it's a different, it's a parallel path. That's it. But what surprises me, guys, is that, and wrapping this up,
So we spoke about all of these. The Load ZX Gaming has the best. It's the best source of funny moments that we have, and no one spoke about the time where we had a player falling asleep during the stream. How is this possible? And the guy is looking at us now. Yeah, I mean, we saw the previous episodes. Sorry, my camera will be back on in just a moment. Basically, well, I'm thinking he's not a big fan of snooker because we were playing Steve Davis snooker and it was a little late already, and I think he might have been tired, so we had probably the most I've left in a long time. We had a friend of ours that's here with us, Johnny Red. Let's say it was late, and he closed his eyes for a little longer than he was expecting. Momentarily. People thought the camera had frozen. So yeah, then Joe called him, and we realized the camera wasn't frozen. And I never thought I would cry during this project. But I cried of laughter, so that was an interesting moment. Nice. But obviously we are making fun of Johnny. But let me reinforce what George said. Johnny has never missed a single episode since we started. So besides myself and George, I think Joe might have missed one. I missed a few, one or two. But Johnny Red has systematically been in every single episode, so we make fun of him because we like him a lot. Yeah. So thank you, Johnny, as well. And yeah, I think that's it. Guys, you can stop the sharing. First of all, really amazing. I'm not one of those that typically participate in the gaming sessions. I'm certainly more of a hardware geek kind of guy than I ever was a gaming guy, even in ZX Spectrum times. I certainly have my fond memories of Jumping Jack. Nonetheless, I was never the hardcore player, so really cool to hear that. And well, this pretty much brings us to a close in our agenda, right? So these were all the sessions we had. We took two parts of our session, one in Portuguese, the other in English, and we did pretty much a recap of the year and highlighted most of the interesting stuff from a national theme and more of an outreach and a more international section. I do hope you guys like to celebrate with us this 5th anniversary of the Load ZX Museum. And this is the moment in which we are all waiting for any contribution, or we are open to any kind of discussion that anyone in the audience might want to put in. I'm gonna put late. the link on the chat, so if anybody wants to join us quickly for an open mic session. It's getting pretty late, I believe, in Portugal as well. So if you guys do want to put on some questions, we're more than happy to discuss them with you, or just to drop a note and say hi. That's pretty all right. But we do these things for love, so we do hope that this gets across in the camera, and that you guys are here together with us next year in celebrating the 6th anniversary with new stuff. And we'll have lots of activities during the year. This will be a year. Yeah. Let me just add, I think we had the same problem last year, and I forgot the link. It's too big to have on the chat, so I put it on the description of the video. So if you do a quick, so you need to go to the reload of the page. Probably refresh the page in YouTube. And you have the link right on top of the description of the video. And if any of you guys want to join us, now is the time to do so. Yeah, if anyone wants to make a question, please try to join us by seeing that link. Additionally, you can also write the question in the YouTube commentary chat. box, absolutely. We'll be here 5-10 more minutes if there are questions. If not, we'll call it, we'll finalize it. I suggest we give 1 minute to see if anyone joins or sends questions. So let's do a 1 minute break and we'll be right back. Okay. Yeah. Okay. See you guys.
Hi guys, so we're back. I do believe that well, it's late here in Portugal. Well, it's like there in Portugal, to be honest. So I do believe we do have one question in the chat room. João, can you do the honors and just read that one out? Yeah, so we could be answering this one in Portuguese. It's a guy called André Batista from Coimbra, so nearby. He is in the chat with the name AMB, and Rui Martins already start answering them. But basically the question is, how can one volunteer to the LoadZX projects community? I've been at the museum and been following your great work in all the projects you guys are involved. So do you want to take it? Sure. So Andrea, first of all, thank you so much. We will live by our volunteers, as you can imagine, right? So thank you so much for the interest. It really depends on what you want to do and what you can give out to the museum, because you see, since these are all volunteer work, we try to make the best fit of the time the person has available, the skill set, but not only the skill set. If the person wants to learn and evolve with us, we have plenty of leeway to do that as well. But it's really a matchmaking game between what you're striving and or willing to contribute to. If it's more hardware, if it's more software, if it's more on just helping out with the logistics, there's plenty of stuff. So first of all, I would say one, kind of try to frame it in the way in which you kind of feel you'd best be useful and you'd be exercising your passion, because since we are volunteers, this needs to be something that brings you joy. And trying to match in these areas, just drop us an email at info@loadzx.com. You can see that also on the museum's webpage, and either myself or João will pick the email certainly, and we'll get back to you. But all welcome, all help is welcome, and it really is a matchmaking exercise that we do very easily between what the person really enjoys doing and what the museum needs. We are with our arms open for this kind of participations. Come along. Yep. I'm writing the same to stay in the chat. Sure. So I think this is it. Right? So it's been a long night, but we accomplished the fifth And Johnny Red anniversary. hasn't fallen asleep yet. So that's Yeah, a big. he's that's looking a at big us. Peace. It looks like he's about to fall asleep, but he's hanging on. I mean, I was saying before we got live, I don't know if Felipe or João, Johnny want to say at least a word. Yeah, they were quiet. They all live stream, or just want to, if they only want to say goodbye, and even I don't know. Nope. No. Guys, just to say goodbye. It's another year as a volunteer with the museum. So I'm happy to say that I'm proud to be a volunteer. Not with the time I would expect to have, but that's life, and I hope we'll be here next year with new challenges and new projects and new achievements. That's all. Thank you so much, Felipe. Thank you, Felipe, and all the others, of course, but Felipe took a specific role in the museum in recent times that has been helping us a lot, and he knows what I'm talking about. So we still have lots of things to do, but if we keep moving, I think it's very important, because it's a way to show our work. So it's so important to us, and all the others that didn't speak. So it was Bruno, who's also here. Yeah, Bruno is still living on he just Bruno came and from João are the vacation. ones So that yeah. And then João Encarnado, who is what's his role? The guy gave an interview where he said he's what was it? Curator of Timex or something like that. I don't know. Yeah, Timex. No, volunteer Timex curator. curator, something like that. Amazing. For me, he is the utmost Timex expert at any point, so that's what it is. Yeah. Sorry, guys, so can we close it's a it? pleasure. Yeah. I believe it's a thank you, basically. So thank you for joining in all of these almost 4 hours that we've been doing this.
Hope to see you next year. We hope to have many more things to share next year with new achievements and new goals accomplished. So thank you so much for joining in, and see you next year. Thank you all. Thank you Bye-bye. all. Bye-bye. Bye. Where's the cake? Where's the cake? No cake. Come on. Come on, John. Bolinho. Bye-bye. Bye-bye. Bye.